பாடுது will be all right. நல்ல வேளை பயந்துட்டேன் திடீர்னு பாடுறத பார்த்து. ஒரு நிமிஷம். Did you know the motto of Detroit is, "We hope for better things"? வாங்கய்யா எல்லாருக்கும் வணக்கம். வாங்கோ வாங்கோ. ஈஸ்வரன் ஐயா வாங்கோ. ஹரிஹரன் வாங்கோ. டான் ஹார்ஜி ஸ்ரீவர்ஷன் ஐயா சாமி நைட் பாட்டுக்கு ஆய் சொல்கிறேன். ஐயோ பரதையா வாங்க ப்ரோ. கோகுலியா வாங்க. வேறு சைட் இல்லையா ஐயா? இங்கே கேட்கக்கூடாதுயா ஐயா. லாஸ்ட் ஐயா டிஸ்காவில் கேளுங்கய்யா, இங்கே கேட்காதீங்கய்யா ஐயா. 2 PM யூனிவர்சிட்டி ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரேன். இப்போ என்ன 1:45 ப்ரோ எக்ஸாம் எழுது ப்ரோ. கோகுல் ப்ரோ இப்போ எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க. Did you know Detroit was on the Underground Railroad, a route for slaves escaping into Canada during the American Civil War? அப்படியா? டி காட் மனு வாங்க ப்ரோ. ஹரிக்கிங் வாங்க. சாமி பெசிபிக் போடுங்க. பெசிபிக்கா? அது பாசிஃபை ப்ரோ. பெசிபிக் நை அது எல்லாருக்கும் சிங்கிள் பிளேயரில் ஆடணும். நல்லா இருக்காதுல்ல, எல்லாருக்கும் தான் ஆடுவோம். சர்வேசியா வாங்கோ. கண்ணன் வாங்கோ. ஓகே ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ரோஷன் அரு புருஷோத் ஹாய் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம். The most important thing is not to live, but to have a reason to live. That's a quote from Jean Genot, a French writer. அமாங்கஸா? அச்சோ என்ன பண்ணுறது? நீ முதல் சொல்ல மாட்டியா? ஏன் யாடி பண்ணுறேன்? டவுட்டு தான். 60 டவுட்டு தான். இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனே. ஆர்பியா? ஆர்பி நைட்டு போகலாமையா? நைட்டில் ஹீரோ இந்த அக்கா கூட நல்லா இருக்கு. நல்லாவா இருக்கு. பொன்னழகு வாங்க ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்கில் இங்கிலீஷ் சாங்கு வந்துச்சு. என்சிஎஸ்ஸா? அது இந்த அம்மா பாடினது. நான் பார்க்குறேன். லாஸ்ட் இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். நான் ஃப்ரீயாக இருந்தால் வரேன். பத்ரிநாத் வாங்க ப்ரோ. 4 மணிக்கு தானே வந்துடுறேன். எனக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கும். If you find the game too easy or too difficult, remember you can change the difficulty. உள்ள போலாமா? இன்னும் சாப்பிடலையா? இல்ல ப்ரோ இன்னும் சாப்பிடலை. நிதிஷையா வாங்க ப்ரோ. அமாங்கஸ் பார்க்கலாமையா? கண்ணனையா? ஆக்கா சிஜே வாங்கோ. வெல்கம். பத்ரிநாத் வாங்கோ. தலைநகரம் இப்போ போய் என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறோம்? நைட்டு போகலாமையா? ஜிகேயா வணக்கம்யா. கோகுல் குமார் வாங்க. அந்த மிஷினா? Is everything okay, Lieutenant?
Chris was on patrol last night and he got attacked by deviants. They found his body early this morning. He was executed in cold blood with his own service weapon. யாரு? Became a father 3 months சரத்தியா அதனால ago. தான் வேற கேம் ஆடிட்டு இருக்கேன். Fuck. பவனி Why'd வாங்க it have bro. to be him? இவன் யாதவ் வாங்க. I didn't know Officer Miller well, but he seemed to be a good person. Yeah. I'm sorry, Lieutenant. என்ன பண்றது? லீட் இன்ஸ்டிங்க்ட் கேம்ஸ்கி லீட். How did you find Kamsky? கேம்ஸ்கி. I remember this guy was all over the media when CyberLife first started selling androids. I made a few calls. Here we are. வந்துட்டாங்கல்ல. Hi. I'm Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see Mr. Elijah Kamsky. Please, come in. கேம்ஸ்கி. ஆமா ப்ரோ நட்டு வந்து அங்க விளையாடுறாரு. எக்ஸாம் முடிஞ்சா ஜாலி தான். நாயகி இவரா? I'll let Elijah know you're here, but please make yourself comfortable. கண்டிப்பாக. இன்னும் பழையலவே பார்த்து முடிக்கல. அது ஏன் ப்ரோ பார்க்குற? இவன் தான் கேம்ஸ்கியா? ஏமா எங்கம்மா போற? இப்படிச்சு. ஓ மை காட், இது 2038ல. Nice girl. போட்டோ வந்து நகருது பாத்தீங்களா? 3D ஆமா. You're right. She's really pretty. உண்மைதான். Nice place. அக்கா அழகா இருக்காங்களோ? These androids haven't been a bit. Amanda. இது ஆண்டில அந்த ஆண்டியும் கேம்ஸ்கி தான். ஆமா. Bad thing for everybody. So you're about to meet your maker, Connor. How's it feel? Thank you bro, ஹரிஹரன் bro, ரொம்ப நன்றியா ஐயா. இது மூவி கிடையாது ப்ரோ, இது கேம் ப்ரோ. டாக்ஸிக் கேமிங் குட் மார்னிங் வாங்க. ட்ரீட்டா? என்ன ட்ரீட் இருக்கிறது? impatient, distant, indifferent. I don't know. I'll tell you when I see Barra. it. Thank you bro, Ram Kumar bro. Sometimes I wish I could meet ரொம்ப my நன்றி bro, thank you for the creator face to support, thank face. you. ரொம்ப நன்றி ஐயா. I'd have a couple of things I'd want to tell him. எந்திரிச்சிட்டான். இதுதான் நல்லா இருக்கு. நைஸ். Elijah will see you now. அப்படியா? வந்துட்டியா? அந்த வரேன். ஹலோ அம்மா, நீங்க எதுவும் பேச மாட்டீங்களா? ஐ ஜோடி பத்தி நல்லாக்கா? எப்படி நல்லாக்கா? எப்படி? ஏ நீங்க போங்க, நான் என் வேலையை பார்க்குறேன். அம்மா உங்க பேர் என்னம்மா? ஏம்மா இந்தாடி வித்த காட்டுவேன் பார்க்குறியா? விரல்ல வித்த காட்டுவேன் பார்க்குறியா? ஆமாம், இங்கே யாரு இப்படி பார்க்குறது? குரு குரு குருன்னு என்ன ஒரே மாதிரி இருக்காங்க 3 பேரும். அட மக்கா மக்கா. என்ன ஃபாலோ பண்ணுது? ஆல்ஃபா செட்டியா வணக்கம் ஐயா, வாங்க. ப்ளூ கலரில் தான் இருக்கும், ரெட் கலரில் இருக்குது தண்ணி. ஓகே, தண்ணி இல்லை, இது வந்து உள்ள இருக்க டெய்ல்ஸ் அப்படி காட்டுதான். அது சொல்லுவேன். இது வந்து அந்த கோமாளியா ஜாம்ஸ்கி. யாரும் தொடைய மாட்டாங்க போல, அப்படியே ட்ரெஸ் போட்டுருவாங்க போல.
அக்கா செருப்பே போடல வாங்கி கொடுப்போம். I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife வாங்க years யா ago, விஷ்ணுனியா but வணக்கம் I வாங்க. was hoping you'd be able to tell என்ன us something பண்றீங்க? we don't know. ஏன் இப்படி பார்க்கறான்? Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't that ironic? Deviants, virus, war, deviant, war. If a war breaks out between humans and deviants, millions could die, Mr. Kamsky. It's quite a serious matter. All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. யூல இப்ப எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க bro? What about கோஸ்ட் you, கேமா Connor? பார்க்கலாமையா? கோஸ்ட் கேம்ல வேற கேம் ஆடுவோம். நாகேந்திரன் Whose யூடியூப் side are சேனல் you? வணக்கம் வாங்கு. இல்ல ப்ரோ இனிமே தான் சாப்பிடணும். நான் வந்து யார் சைடு? I have no side. I was designed to stop deviants, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed to say. But you, இப்படி பார்க்கறான். what do you really want? நீதான் வேணும். Aggressive, defensive, troubled. I'm sorry, but I don't see what you're getting at. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Mere formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful forever. A flower that will never wither. What is it really? Piece of plastic containing a human? Or a living being? நாய் கரண்ட்ல ப்ரோ நக்கிடுச்சு நாய் அவனுக்கு. அறிவுமதி வாங்க ப்ரோ. விக்னேஷ் குமார் வாங்க. விக்னேஸ்வரன் வாங்க. ஐயா ஈவினிங் போலாமையா? காலையில இருந்து நைட்டுக்கு ஆர்பி ஆட முடியுமா? ஏன் யாடி பண்ற விக்னேஸ்வரன்? ஈவினிங் போலாமையா? It's up to you to answer that fascinating question. சுட மாட்டேன். நீ என்ன பண்ணாலும் நான் சுட மாட்டேன். Destroy this machine, and I'll tell you all I know. பேச அவனை சுட்டுவோமா? Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out of What's here. more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? ஆக்சுவலா அவன் என்ன சொல்றானா ஷூட் பண்ணினா இங்க தேடி வந்ததை நான் கொடுப்பேன். ஆக்சுவலா இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு. A living being. நீ ஷூட் பண்ணலனா with free will. உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். That's enough. Connor, we're leaving. சொல்லு உனக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் முக்கியமா இல்ல அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியமான்னு கேக்குறான். ஷூட் பண்ணலாமா? டோன்ட் ஷூட். போடா. நீ என்னடா கண்டுபிடிக்க? நான் பாத்துக்கறேன்டா. Fascinating. CyberLife's last chance to save humanity is itself a deviant. I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. ஐயா ரிசோனியா. You saw a living being in this android. You showed empathy. 1 lakhக்குனா நல்லா பண்ணலாமே bro. Graphics card. War is coming. You'll have to choose your side.
Will you betray your ஆமா own இப்போ people or 3080 stand வேற up against your வந்துருச்சு. creators? 3080 ட்ரை பண்ணலாமா? What can be worse than having to choose between two evils? Let's get out of ஏன் here. எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணும்போது நான் பார்த்து சொல்றேன் ப்ரோ. டர்ட்டி மணி வந்து தனியா Black மணி டீலர் இருப்பாங்க ப்ரோ. By the way, அவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா மாத்தி கொடுப்பாங்க. I always leave an emergency exit in my programs. You never know. எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டா ஓகே. சோனியா குட்டி வாங்கோ. Why didn't you shoot? அருண் அர்ஷன் வாங்கோ. I just saw that girl's eyes. அந்த பொண்ணை பார்த்து சும்மா இருக்கு. பாவம் அந்த பொண்ணு. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry. Okay? Well, maybe you did the right thing. அப்படி சொல்லு. எம்எஸ் ப்ராப்ளமா? அப்பலாம் இருக்கா என்ன? அப்பலாம் ஆகாதே ப்ரோ. எம்பி விஜே எடிட்ஸ் என்ன ஒரு மந்த்லி என்ன ஒரு 10 லட்சம் வரும் ப்ரோ. எங்கயா மார்க்கஸ் நான் வந்துருவான்ல வந்துட்டான். தமிழரசன் ப்ரோ இங்க சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல கேளியா? இது 18+ கேமா? இல்ல ப்ரோ 18+ கிடையாது ப்ரோ. லிங்க் தான் சொல்லக்கூடாதுங்கிற அப்புறம் லிங்க் சொல்லுங்கிற என்ன டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணு ப்ரோ. ஏயா அநியாயம் பண்றேன். மாரி ஹாய் ப்ரோ. விஸ்வா வாங்கோ. எதுக்கு வந்து எட்ஜில் போக சொல்கிறாங்க? நான் வாழ ஆசைப்பட்றேன். என்ன எதுக்கு தான் அங்கே போக சொல்றீங்க? குதிக்க சொல்கிறாங்களோ? சாமி உனக்கு பப்ஜி பற்றி நல்லா தெரியுமா? எனக்கு தெரியாதே. ஏன் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கான்? என்னோட பேர் ஹரிஷ் ப்ரோ. மெல்விஷ் விஜு. உமர் ஃபரூக் தேங்க்யூ ப்ரோ. கேஷர் ராஜ் வாங்கோ. அப்பெல்லாம் ஆகாதே ப்ரோ. ரிஸ்வன் ப்ரோ என்ன ப்ராப்ளம்? I was wondering where you were. டாக்ஸி ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. ஆமாம் ஆமாம் பத்ரிநாத் ப்ரோ 5 வரும். ஒரு 8 லட்சம் வரும் அந்த வீடியோக்கு. I needed to think. I like it here. I come here often. உங்கள் பேர் தமிழ் செல்வனா? ஹாய் ப்ரோ வாங்க. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? I've been thinking about what we should do now. And with everything pulling us towards confrontation, maybe it's not too late for the humans to listen. All the media are talking about what we did last night. என்னோட The பேர் humans are ஹரிஷ் ப்ரோ. terrified. They're afraid of a civil war. சாப்பிடணும். Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. இது நான் என்ன சொல்றது? ஃப்ரீடம். If they won't listen, we'll fight. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? I was caring for an old man. He was like a father to me. He showed me that humans and androids can live together. Okay bro. Toxic. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. Credits na
பாராட்டு அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். Why do you hate humans so much? There must be a reason. I told you I don't want to talk about it. கிரெடிட்ஸ்னா இப்போ இந்த வேலை அவங்க பண்ணாங்க அப்படி சும்மா மென்ஷன் பண்ண மாதிரி. That android you were looking at in the store. She reminded you of who you were, didn't she? I was nothing. A doll in a distributor programmed to satisfy humans. Just a toy designed for their pleasure. One day I was with a man who rented me. And without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. I strangled him and I ran away. There, now you know everything. I shouldn't have told you. இது அவதார் படம் மாதிரில இருக்கு. Let's go, baby. என்ன பண்றாங்க? I saw your memories. Carl's house. When they left you for dead in his இது studio. லவ்வரா? I saw your memories too. The Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. North. ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பியா? ஃபால் கைஸ் ஆடலாம் ப்ரோ, போர் அடிக்கும்போது ஆடலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் இந்தியா வரேன். சூப்பர் ப்ரோ. அப்போலாம் இந்த வைரஸ்லாம் சப்சைட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இது யாரு? அட சைமனு. எது பேசாம இருக்கான்? பரவாயில்ல சொல்ல வந்துட்டான். வைஷ்ணவ் வாங்க ப்ரோ. குட் ஆஃப்டர்நூன் ஐயா. டானி ஸ்டாக் குட் ஆஃப்டர்நூன் வாங்க. ஐயா தமிழ்ல சொல்லியா? We'll all be killed. Please, Marcus. It's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally going to show them who we really are. This place will go down in ஆமா ப்ரோ, history. ரோபோட்டுக்கு லவ் இருக்கு, நமக்கு ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது. That's the risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. கேப்டன் கார்த்திக் வாங்க. Marcus, செல்வகுமார் please don't வாங்க. do எக்ஸாம் this. ப்ரோ, எக்ஸாம் முடிஞ்சுச்சு. They'll understand. மகாவீரன் படத்துல We'll make them பாத்துருக்கேன். அட பாவி பத்திரிகையா. This is the only way. Convert. There are androids here who could join us. The more we are, the stronger our message. சிவாங்க இவன் ரோபோட்டா? இவன் இல்லை மனுஷன். இவன் மாற்ற முடியாது நம்மளால. கொடுத்துருக்கான். கைலாஷ் வாங்க ப்ரோ. ஐயா உங்களுக்கு என்ன நீ நல்லா இருப்பீங்க. You're free. என்னடா பண்றீங்க? யார் யார் ரோபோட்டு? இந்த அங்கே இருக்க ஒரு ரோபோட்டு ஆனிங் பண்ணுறோம். இனிமேல் நீ கஷ்டப்பட வேணாம், என் கூட வந்துடு. அப்பே You're free. கணபதி வாங்க ப்ரோ. இப்போதைக்கு நம்ம கூட 2 பேர் இருக்காங்களா எக்ஸ்ட்ரா? ஓகே ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பீங்க. So what? எக்ஸாம் முடிஞ்சு ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. லாஸ்ட் டைம் முடிஞ்சு. இந்த ரோபோட்டு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன் இடையில வந்து நிற்கிறது? தள்ளுறா. ஐயா யார் இருந்துதான் இந்த ரோபோட்டோட வேலை? கடைக்கெல்லாம் போனால் கூட பொருள் தூக்கிட்டு வருது. Come with us. தமிழ் அரசன் சொல்லியா? என்னையா பண்ணணும் சொல்லியா? இவனையும் கூப்பிட்டுருவோம். You're awake now.
இப்போதைக்கு 4 ரோபோட் இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர்ல மழையா? நேற்று மழை, இன்னைக்கு மழை இல்லை. You are free. கூப்பிட்டே வந்துட்டான். வேற யார் இருக்கா? இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம்ம கூட இப்போ. பரவாயில்லையா? Would you put me on hold? Listen to me. I want this android destroyed and I want a replacement. வரா? டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு. You're free now. மிஸ்டர் கேமிங் வாங்க ப்ரோ. கேப்டன் கார்த்திக் வாங்க. எத்தனை வரலாம் ப்ரோ? You get back here. கன்வின்ஸ் பண்ணு. Leave him alone. He's chosen to be free. வாடா. இந்த அம்மாவையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம். You're free. வேற யார் இருக்கிறா? நம்ம கூட இவ்வளோ பேர் வந்துட்டாங்களா? பரவாயில்லையே. இங்கே 2 ரோபோட் இருக்குல்ல. லோகேஸ்வரன் வணக்கம் ப்ரோ. You don't have to obey them. You're free. ஃப்ரீனா இனிமே ஸ்லேவ்ஸ் கிடையாது. இங்கே கூட வாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ரோபோட்டுக்கும் வந்து அந்தந்த ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தயாரிச்சிருப்பாங்க. இந்த அம்மா வந்து காய்கறி பழங்கள் அந்த கூடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும். இவன் வந்து வெயிட்டர் மாதிரி போல் வெளியே நிற்பான். இவன் வந்து க்ளீன் பண்ணுவான். இது நம்ம ஆள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. முன்னாடி இவனும் க்ளீனாக நினைக்கிறேன். இவனும் அந்த மாதிரி காய்கறி பழங்கள் இந்த கூடலாம் தூக்கிட்டு வருவான். ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு வேலை. இங்கே நீங்கள் அடிமை கிடையாது, எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறான். இவங்க 3 பேரும் ரோபோட்ஸ் தான். தேங்க்யூ ப்ரோ. செல்வகுமார் ப்ரோ தேங்க்யூ. மணி ஐயா வாங்கோ. லூகித் வாங்கோ. பாரா. ஓகே வந்து இப்போ ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஒருத்தர் நிறுத்தினாலும் எவ்வளோ பேர் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிடும். வாரு ஓப்பன் மேன் ஹோல் கவர். ஜெரோம் வாங்க ப்ரோ. இது உள்ளேருந்து யாரும் வராங்க? என்ன நடக்குது? கன்வெர்ட் மோர் ஆண்ட்ராய்டு. இங்கே ஒன்று. இது காரா தானே? ஆமாயா. இதான் நோக்கு வருமாமா? வேற இங்க ரோபோட்டு அங்க. இதான் நோக்கு வருமா? அட பாவிங்களா. எத்தனை பேரு? SVVM கேமிங் வாங்க ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? எத்தனை பேரு? ஆத்தாடி 196 பேர்.
நம்மள முன்னாடி நடக்கட்டா நீங்க முன்னாடி நடக்கப்பா சுட்டு தள்ளிட்டு போறாங்க தம்பி நீங்க முன்னாடி வரீங்களா வர மாட்டாங்களே போலீஸ் வருவான் என்னையும் சுடுவான் Hey! Disperse! Disperse immediately! இல்ல கணபதி ஏன் அடிக்க போற போலீஸ்காரையா அதெல்லாம் கிளம்புறதுக்கு இல்லங்கறல்ல ரைஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அட்டுனா Jesus Christ. ஆத்தாடி சுற்றாத டேய் பாவி Jesus fucking Christ. Dispatch, this is Patrol 457. I got a lot of androids down here. I don't know, hundreds. Actually, நல்லா இருக்கும் bro இந்த கேம் ஸ்டோரி மியூசிக் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. We are alive. We are marching down the street. We are Fuck if I know. No more slavery. Hey, set us free. எங்களை விடுங்க நாங்க இனிமே ஸ்லேவரி கிடையாது அப்படிங்கறாங்க எங்களுக்கும் உசுறு இருக்கு அத்தாடி bro PC game bro பிரசன்னா வாங்க bro ஆமா bro நல்லா இருக்கும் மியூசிக்லாம் லத்தினாட்டியா கொஞ்சம் சுட்டு தள்ள போறாங்க இத்தனை பேர் வந்து நிக்கறாங்க We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. எங்களுக்கு என்ன வேணும்னா ஃப்ரீயா இருக்கணும் உல்லாசா போலீஸ் வரைய பேசுறாங்க We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. என்ன சொல்றேன்னா நாங்களும் மனுஷங்களா எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் வேணும் அப்படிங்கறோம் உடனே என்ன சொல்ல இங்க வந்து கிளம்புங்க இல்ல சுட்டு தள்ளுவோம் அப்படிங்கறான் We have to attack. Attack பண்ணுமா எதுக்கு We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. Marcus, we need to go now, before it's too late. இப்ப அட்டாக் பண்ணுமா இல்ல இங்க நிக்கிறதா Disperse immediately, or you will all be கேட்டா killed. அப்படியே இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் அட்டாக் ஸ்டாண்ட் கிரவுண்ட் டிஸ்போஸ் போயிடலாமா இங்க நிப்போம் We have to show them we won't back down. We stay right here. Disperse! This is your last chance! We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. அட்டாக் பண்ணலாமா வேணாம் டிஸ்போஸ் பண்ணா எதுக்கு வந்தோம் வந்த வெளிய புடிச்சிட்டு போவோம் இது அநியாயத்துக்கு சுரிங்க டேய் Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. சார்ஜ் சாக்ரிஃபைஸ் ரன்வே அப்ப அடிச்சிரோம் வாங்க Attack! அப்போ சொல்றாங்க எஸ்கேப் ப்ரோ வாங்க கொஞ்சம் அடக்கு போகுது இந்த ஆயிக்க கிளியர் சொல்றீங்க என்னடா சீக்கிரம் ஆயிக்க tackle song Sorry
பூஸ்ட் விட மாட்டேன். ஐயோ போச்சு. ஏன் பண்ணீங்க டேய்? ஐயோ இருடா. ஐயோ வேணாம் தள்ளி விட்டு நீ போமா நான் பார்த்துக்கிறேன். அடிச்சானே அட பாவி. அடி பாய். ஐயோ சுட்டான் அடி பாய். நல்ல வேளை சாகல. ஏன்டா சுடுற டேய் ஏன்டா சுடுற டேய்? அட பாவி எதுக்குடா சுட்ட? அட பாவி எதுக்குடா சுட்ட? அட பாவி பயலே எதுக்கு சுட்ட? ஐயோ வார் நடந்திருக்கும். யார பாவி பயலே. அட பாவி பயலே எத்தனை பேர் செத்து கிடக்கானுங்க. ஆமா ப்ரோ வார் ஸ்டார்ட் ஆயிருமே. ஐயோ ஜிடி வந்து நம்ம ஈவினிங் ஆடலாம் ப்ரோ. ஈவினிங் நைட்டு சாப்பிடும்போது கிறிஸ்டே சாப்பிட்றேன். எனக்கே இல்லாமல் ஃபுல்லாக அமிச்சிட்டானுங்க. ஆமையா பத்திரிநாத்தியா ஆமையா. அட இருங்கடா நான் ஏன் கூட அமுக்கலடா. சரி இப்போ வாரம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குமே. ஐயோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் இதான் பண்ணோம். நம்ம மார்க்கஸ் டிஃபீட்ஸ் த போலீஸ். ஆக்சுவலாக 4 எண்டிங் இருக்கு. இவ்வளோ எண்டிங் இருக்கா? டேய் இருங்க. ஸ்டாண்ட் யுவர் கிரவுண்ட். ஓகே ஸ்டார்டிங்லேயே லீவாக இருந்தால் வேறு நடந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் சாக்ரிஃபைஸ் செல்ஃபு லீவு சார்ஜு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சாக்ரிஃபைஸ் ரன்னவே. ஓகே ரன்னவே சாக்ரிஃபைஸ் கொடுத்தா வேறு எண்டிங் இருக்குது. 1 2 3 4 5 எண்டிங் இருக்கியா? மொத்தம் 6 எண்டிங் இருக்குது. 6ல் 1 தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைம் இதான் பண்ணோம் நம்ம. ஆனால் இது பண்ணக்கூடாது நம்ம இது. ஏன்னா இப்போ இது பண்ணால் எப்பவும் போல் வார் தான் நடக்கும். போன டைம் அதான் நடந்துச்சு. ஆல்டர்னேட் எண்டிங்னா நம்ம ரன்னவே இல்லை சாக்ரிஃபைஸ் தான் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மெயின் மெனு போயிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துட்டு சாப்டர் போயிட்டு accessing the story chart. எங்கே இது ஃப்ரீடம் மார்ச் இது மாதிரி ஆடணும். இதுலேருந்து வேணா இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ரீயூனைட்டட் இதுலேருந்து வர முடியாதா? நோ செக் பாயிண்ட் செலக்டட். லோடு செக் பாயிண்ட் இங்கே வேணாம்யா. இதான் வந்தாச்சே. இதுலேருந்து மாற்ற முடியாதா? வந்துருச்சு. அப்பாடா இங்கேருந்து மாற்றிடுவோம். ஆல் ஆண்ட்ராய்ட் டிட். அதான் இப்போது சார்ஜ் பண்ணோம்ல. சார்ஜ் பண்ணாமல் அங்கேயே நின்று பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்போம். சாப்பிட்டியா ஐயா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? காலைல சாப்பிட்டேன். சாப்பிடணும்.
Listen to me. We are alive. வாடா புவி. Freedom. No more slavery. We are alive. வந்துட்டானுங்களே. கௌதம் சம்பத் வாங்க ப்ரோ. பிரதீப் ஐயா வாங்க. புதி ஐயா நீ என்ன சொன்னாலும் ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. ஆமா ப்ரோ, தனுஷ்குமார் ப்ரோ ட்ரை பண்ணுவோம். சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண என்னன்னு பாப்போம். We've done no harm. We have no intention of doing any. இந்த ஜிடிஎஃப் ஆர்பில ஒரு போலீஸ் மாதிரியே But know பேசுறாங்க. that we are not going ஒண்ணும் anywhere பண்ணல, யாரையும் until we have கொல்லல. secured our freedom. உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் தான் வேணும் அப்படினா I repeat, நான் மாதிரி this சொல்றேன், is an நீங்க illegal கிளம்புங்க gathering. இல்ல சுட்டுடுவேன் அப்படிங்கறான். If you do not disperse immediately, we எல்லா will போலீஸ் சொல்றாங்கல. shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us. We ப்ரோ can take என்ன them. சொல்றா? If we attack, நீங்க we'll start a அட்டாக் பண்ண war. வேணாங்கறான். We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. அட்டாக் பண்ண வேணாம், கிளம்பிடலாங்கறான். We need to go now, before it's too late. இப்படி மூணு பேர் ஒரு விதமா சொன்னா அப்ப நான் என்னடா பண்ணுவேன்? This is your last chance. Disperse immediately or you will all be killed. ஸ்டாண்ட் கிரவுண்ட் டிஸ்போஸ் பண்ண வேணாம். அப்படி வந்ததுக்கு யூஸ் இருக்காது. We have to show them we won't back down. We stay right here. Yeah, bro. Disperse. This is your last chance. We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. Oh, வேணா அட்டாக் பண்ண வேணாம். ஸ்டாண்ட் கிரவுண்ட். We're not moving. கொஞ்சம் சுட போறோம். Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம், என்னதுன்னு பாப்போம். டேய் நீ தனியா போறடா. டேய் போறடா. ஐயோ கொல்ல போறாங்க. டேய் உன்னை யாரா போச்சன்னா? அட பாவி. ஐயோ ஏ தெரிஞ்சு விட்டு. அட பாவிங்களா, காப்பாத்தீங்கன்னு நினைச்சேன். ஓடிட்டீங்களே பக்கீலா. என்ன ஓடிட்டாங்க? யாரு? John? நீங்க பக்கீலா வந்தாங்க. அட பாவி. டேய் ஐயோ மண்டில போறானுங்க. டி Quick! They're coming! ஏய் கொன்றாத. மனசாட்சி இருக்காடா உங்களுக்குனா? ஏன்டா டேய் சாக்ரிஃபைஸ்னா எல்லாரும் போய் நிப்பான்னு பார்த்தா முன்னாடி போனே சுட்டானு கிளம்பிட்டாங்க எல்லாரும். அட பாவிங்களா. டேய் என்னடா அப்படி பண்றீங்க? சுட்டோனே எல்லாம் ஓடி போயிட்டானுங்க. பாவிங்களா, உங்களை நம்பி தானே நான்லாம் வந்தேன். அட பாவி மனுஷனுங்களா. அட பாவி. ஆனால் அப்பவும் நிறைய இருக்கு. 1 2 3 4 இருக்கு. 4 அவுட்கம் இருக்கு. அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால். ஐயோ ஆமாம், ஜான் மட்டும்தான் இருக்கான் பாவம். படுவாய் பயலுங்க. சல்லியாக நொறுக்கிட்டாங்க. ஆமாம் ப்ரோ. சரி அப்போ இவ்வளோ இருக்கு அவுட்கம். அப்போ என்ன நடக்கும் ஆக்சுவலாக? நம்ம ஒன்று அடிச்சிருவோம், இன்னொன்று மார்க்கஸ் நம்மளை காப்பாற்றிடுவான், இன்னொன்று ஓடி போகிறது, இன்னொன்று என்னது ஓடி போனால் என்னென்னு வரும்னு தெரியலையே. சரி வாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, மதியம் இனிமேல் சாப்பிடணும். ஆமாயா பத்ரிநாத்தியா, ஆமாயா உயிர் தியாகம் பண்ண சொன்னா. சுட்டோடையில கிளம்பிட்டாங்க. கௌஷிக் வாங்க ப்ரோ. ஒய் பாக்டீரியான்னு நேம் அது சும்மா வச்சேன் ப்ரோ, சும்மா ஏதோ மேலே வச்சேன். திவாகர் வாங்கோ. என்னது
மாஸ்டர் ஆஃப் அரினா கேமிங் வாங்கோ. என்னாச்சு? GTA நைட்டு போலாமையா? இப்போ என்னாச்சு? இப்போ என்ன அமுக்கணும் இப்போ? எப்போ கல்யாணம்? ஏயா நோபிட்டா கேமிங் அதான் லாஸ்ட் டைமே நம்ம வந்து போட்டு தள்ளணும் ப்ரோ. சரி அதான் இதோட டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணலாமேன்னு பார்த்தேன். இப்படி பண்ண எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நீ போலி After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. I thought Kamsky knew something. I was wrong. Maybe he did. But you chose not to ask. Stay silent. நீயே சொல்லு. Kamsky. This place came from the place. Did Kamsky design this place? He created the first version. It's been improved significantly since then. Why do you ask? I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? You didn't tell me everything you know about deviants, did you? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. Oh! You're the only one who can prevent civil war. Find the deviants, or there will be chaos. This is your last chance, Connor. அதெல்லாம் கிடையாது. அரியரணியா நீங்க தானே வாங்க. போலாம் ப்ரோ பாசிவே தானே பார்க்கலாம். The FBI is taking over. What? But we're onto something. We just need more time. I'm sure we Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide. And the android returns to cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. என் சொல்றத பார்த்தா நீ கிளம்புங்கறானோ? என்ன சாமி பேச ஒண்ணுமே புரியல. சப்டைட்டில் பாருங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருக்கும். சப்டைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே எனக்கு புரிஞ்சிடும். இவன் நம்ம அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடியே அவனே வந்துட்டான். நம்ம ஸ்கூலில் படிக்க மாட்டோம். ஏன்யா அருணையா வாங்கயா, வாங்க ப்ரோ வாங்க. No time, explain, no choice. Fowler's right. Everybody's terrified their android will turn on them. We're on the brink of civil war. So you're going back to cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? Oh, no doubt. I know we're on the right side. Humans created us. They're our masters. No machine should rebel against its creator. When you refused to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy's a human emotion. You're wrong, Lieutenant. It was logic that determined my decisions, nothing more. I know there are things that haunt you, Hank. But maybe you need to find the courage to move past them. Get on with your life. It's just a plastic cop's opinion, but I had to say it. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up.
I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. We're off the case. You've got to help me, Lieutenant. I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor. If I don't solve this case, Cyberlife will destroy me. 5 minutes. வாங்கயா மாத்தேசியா வாங்கோ. ஒண்ணு காஸ்ட்லி இங்கிலீஷ்லாம் கிடையாது ப்ரோ, சிம்பிள் தான் ப்ரோ. அவங்க என்னன்னா ஒவ்வொரு டேர்ம் ஒவ்வொரு வேர்டு வந்து புதுசா இருக்குமே தவிர மற்றபடி எல்லாமே நார்மல் இங்கிலீஷ் தான். Get a move on. I can't distract him forever. Take key from Hank's disk. நீ நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா புரியும். Perkins, you fucking cocksucker. என்ன அடிக்கறாங்க? Stop it, Lieutenant! Fuck off! Totally lost. Give me another shot at that little prick! சரி நம்ம போலாம் வாங்க. Hey, Connor. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody tell you? I've been removed from the case. I'm going to register the evidence in my possession, and then I'm going to leave. Good. Be careful on your way back. Yeah. Androids have a tendency of getting themselves set on fire these days. Frick. எவிடன்ஸ் சும்மா இப்படி இருக்கு. அடேங்கப்பா பயங்கரமா இருக்கு. நாலு நிமிஷம் தான் இருக்கா. ஓகே பிரேம் குமார் வாங்க ப்ரோ வாங்க. Hank's password. பாஸ்வேர்டா? What would a hard-boiled eccentric police lieutenant choose? Date of birth fucking yeah. Absurd. தப்பு. He'd never choose that. I need to think like Hank. ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பீங்க. Ridiculous. No one would have a password like that. எனக்கு தெரியும், நான் தான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Stupid idea. ஹரிஷ் வாங்க ப்ரோ. Hankish enough. Obviously. Where is Jericho? இவன் யாரு? The answer's here somewhere. ஆமா இவன் யாரு? ஓகே ஸ்டார்டிங் இருந்ததா? ஹாரர் கேம் இல்ல, ஹாரர் கேம் இல்ல ப்ரோ இது. Needed for reactivation functional bio component. இவன என்ன பண்றது? திவாஸ்கரன் ஆமா ப்ரோ. எனக்கு என்னன்னா டைம் ஓட்டணும். நம்ம பாட்டு லொகேஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா அவன் போயிடுவான் போல. இவனை பார்ப்போம். The android that murdered its owner. Full train buddy. Hi bro, welcome bro. Okay, இதுக்கும் வந்து நமக்கு வேணும் போல. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. சரி அவன்கிட்ட போய் கேட்போம் வாங்க.
was scared. That's why I shot you. I didn't mean to destroy you. பாய் பேல அநியாயமான I didn't want to hurt anyone. வாங்க ப்ரோ நாட்டிக ஐயா வாங்க என்ன பண்றீங்க? I need to find Jericho. Do you know how to get there? No. No, I don't know anything about Jericho. தெரியாது உனக்கு. சரி ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஐயா பத்திரநாத் என்ன எப்படியா சொல்லுவேன், எனக்கு எப்படியா தெரியும். 3983 பவன்டன் தான் இருக்கு. 3983 தான் இருக்குல்ல. நீ சொல்லுவீல என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? நாட்டிகன் ஐயா என்ன பண்றீங்க? நீ எப்படி பார்க்கறான்? It's dark. GTA evening போலாம் bro. Where am I? Direct பண்ணுவோம். I need to find Jericho. Tell me how to get there. I don't recognize your voice. You're not one of us. அப்புறம் தெரியும். I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone. Try to trick him. இது காட்டலையே போ. எப்படி ட்ரிக் பண்றது? ஓகே. இது எடுத்து இந்த வாய்ஸை நம்ம ப்ளே பண்ணி We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life. And now the time has come for you to give us freedom. இந்த வாய்ஸ் நம்ம ஆக்ட் பண்ணி நம்ம பேசுறோம்ல இப்படி. We ask that you recognize our dignity, அந்த மாதிரி Our இல்லையா? hopes and our rights. இப்போ கரெக்டா இருக்கு. சாமி நோ நோட்டிஃபிகேஷன். என்னையா பண்றது? டேட்டா காலி. ஐயோ. அப்ப எப்போ வருவீங்க? Who's there? Who are you? Tell me what I want to know, or I'll turn you off for good. If the deviants start a war, they'll all be destroyed. I can stop that, but you have to tell me where Jericho is. Everything is all right. Don't worry. Next month. Marcus? அப்பனா இன்னும் 3 நாள் இருக்கு. Is that you? I tried to reach you, but the deviant hunter stopped me. You stopped him from finding me. You saved me. You saved Jericho. You'll be all right now. I came to take you home. Give me the location to Jericho. We've got to leave now. கூப்பிட்டு போறேங்கற லொகேஷன் தெரியாதாடா உனக்கு டேய். Yes, of course. இது சொன்னமா உனக்கு நம்பிட்டாவே. நம்பர் மாதிரியாடா இருக்கு இது டேய். Marcus? Is that you, Marcus? Don't leave me, Marcus! Looks like someone's been snooping around. Oh, shit. Get the alarm. Now! இவ்வளவு இருக்கு. Incapacitated. Okay, excluded Perkins. Pinone? Gavin return, fight Gavin. Oh, தோத்துட்டாவா? Okay. தமிழ் பேச சொல்லுங்க. தமிழ் பேச மாட்டாங்களே. இன்னைக்கு இந்த மாசம் 30 வரைக்கும் தான் இருக்கு. அட ரோஸ் என்னடி பாக்ஸ் பயமா இருக்கு சீக்கிரம் பார்த்தாலே எம்மாடி. ரிஸ்கில் என்ன பண்ணலாம் சும்மா தான் இருக்கு.
ஏமா இதெல்லாம் ஒரு பாட்டாமா? With all androids being turned over to the வாங்க bro. authorities, the country is grinding வாங்க to என்ன a பண்றீங்க? halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and network college failures close are பண்ணல. expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. How about some music instead? ஏமா இதெல்லாம் ஒரு மியூசிக்காமா? They've been conducting raids all over the city. Wow. Everybody's on edge after what happened yesterday. It's gonna be alright. வச்சு செய்றாங்க. ஐயோ. We're almost there. சரின்னு ஒரு நாள் தானே ப்ரோ. அப்புறம் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஈவினிங் ஷிஃப்ட். எப்படி ஜாலி தானே? GTA 5 போலாம். ஈவினிங் போலாம் ப்ரோ. Thank you யா நவீன் ஐயா. ஆமா ப்ரோ அக்டோபர் 1 ஸ்கூல் கன்ஃபார்ம் இருக்காங்க என்னன்னு தெரியல. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus. He will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. Marcus பார்க்கணுமா? Okay. It's not much, but it's a start. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. அவ பஸ்ல போய் என் பிரதரை You're பார்க்கணும். a very brave little girl, Alice. நவீன் சந்துரு வணக்கம் ப்ரோ. You deserve to be happy. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, all right? And be careful. Take care of them. பிரேம் குமார் வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ஐயா வாங்க. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க போலாம். அதாவது இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா போய் மார்க்கஸை பார்க்குறோம், பஸ்ஸை பிடிக்கிறோம், அவங்க கொடுத்த அட்ரஸ் போய் தம்பியை பார்த்தோன்னா முடிஞ்சு எஸ்கேப். அதுக்குள்ளே எவனாவது ஒரு ஆஃபீஸரை பார்த்தோன்னா அவங்க போட்டு தள்ளிடுவாங்க. இவ்வளோ போட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கௌதம் கேமிங் வாங்க ப்ரோ. வாங்க ஓகே நம்ம ஜெரிகோ ஃபைன் பண்ணுமா? ஓகே அவனும் வரான். நடக்கிறது பாரு. ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பியா? யார் இது முன்னாடி கார்ல? The authorities have ordered all androids to be delivered to the nearest police station or army barracks immediately. If you are worried about your safety, dial the number on your screen and the authorities will come to collect your android. Under no circumstances should you try to destroy your android yourself. They are unpredictable and potentially. We've got to find a warm place for Alice. Hariram, வாங்க சார் வாங்க. கார்த்திக் வாங்க ப்ரோ வாங்க ஐயா. Androids were hanged all along Woodward Avenue. There were androids all over the square. And then the police arrived and they opened fire. No, they're only machines, but they look like just people who want to be free. Following the android crisis and neutralization of all military androids, American forces in the Arctic have been forced to withdraw, leaving the way clear for the Russian army. But according to some sources, the Russian forces also seem mysteriously to have withdrawn. The Kremlin has made no comment for the moment, but it is quite possible that the Russian army has been confronted with a similar crisis among its own androids. The chairman of the United Nations, Douglas Cornwall, has called for the organization of an international conference on the status of the Arctic.
In any case, the danger of a third world war seems to have been ruled out for the moment. A new stage has been reached, demonstrating beyond all doubt that these defective machines have become a real danger. இந்த மார்க்கஸை நான் எங்கே போய் தேடுவேன்? The time has come for us to destroy our machines before they destroy us. Without the courage and the determination of... Hari King, okay bro. Hari Ram. Come free fire. Free fire எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. And cold at the same time. அம்மா ப்ரோ சின்ன வயசு தான். சந்துரு வாங்க ப்ரோ. Stay with her. I'll try to find this Marcus. The last bus is in 2 hours. And the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. We'll leave as soon as we have passports. Carol. Passports எங்க போறது? There's something I have to tell you. It's about Alice. We'll have lots of time to talk on the bus. I'll be back. Stay with Alice. முதல்ல இருந்து ஏதோ சொல்ல வரா நீ எதுவும் சொல்ல விட மாட்டேங்கிற. வந்துட்டாயா? தனன் செலியன் வணக்கம் ப்ரோ வாங்க வாங்க. என்ன பண்றீங்க? There were androids all over the square, and then the police arrived and they opened fire. I know they're only machines, but they look like just people who want to be free. ஓ ஸ்டைலா நிக்கறானா? தனன் செலியன் வாங்க என்ன பண்றீங்க? Military androids. American forces and the Arctic have been forced to withdraw. Leaving. You're lost. You're looking for something. You're looking for yourself. A new stage has been reached, demonstrating beyond all doubt that these defective machines have become a real danger. Bro projected nice. We got to avenge our Time has come for us to destroy our machines before they destroy us. இங்க இருக்கான்ல. Without the courage and the determination of the police, the machine... Are you Marcus? டார்லிங்கா. டார்லிங் இங்க தான் bro இருக்காங்க. I'm with a little girl and another android. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports he can easily modify. I'll have him get them to you. Thank you. You said you're with a little girl, right? You know that humans hate us. Why are you protecting her? I don't care whether she's human or android. She's just someone who matters to me. வாங்க bro செந்தூர் ஐயா. என்ன பண்றீங்க? The authorities have ordered all androids to be delivered to the லாகின் பண்ணிட்டு bro யா bro மாட்டிக்க போறீங்க யா? Dial the number on your screen and the authorities will come to collect your android. Under no circumstances should you try to destroy your android yourself. They are unpredictable and potentially violent. The androids wouldn't do any harm. Alice. இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? ஆலிஸ் வந்து மனுஷன் கிடையாது. அதுவும் ரோபோட். அதைத்தான் அப்பளே சொல்லிட்டே இருந்தான். Come back here! You're mine! இதைத்தான் அப்பளே சொல்லிட்டு இருந்தேன். அட நீங்களா வாங்க. அடே சனா ஏன்டா இப்படி பண்ற? அநியாயம் பண்றியாடா டேய். You knew from the beginning. ஷாரான் கேமிங் வாங்க ப்ரோ.
You just didn't want to see it. She wanted a mom, and you wanted someone to care for. இல்ல bro, நீங்க சாப்பிடணும். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? What difference does it make? யா சந்திரயா ஏனையா? Do you love her any less now that you know she's one of us? Alice loves you, Kara. She loves you more than anything in the world. She became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Forgetting who you are to become what someone needs you to be. Maybe that's what it means to be alive. ஆமா ப்ரோ, இது வந்து இந்த எண்டிங் வந்து நம்ம டிசைட் பண்றது தான். நான் நினச்சேன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஹியூமன்னு, கடைசியில் பார்த்தா அது ரோபோட்டு. அதான் காரை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாப்புல. ஃபீல் என்ன மாற்றுறது, என்ன மாற்றுன்னு சொல்லி மாற்றிடுவோம். Kara, is there something wrong? We'll be together forever, won't we, Kara? Yes. ஏ சந்திரியா ஏன் பண்ண ஏதாவதுன்னா என்னடா வைக்கிறது, என்ன வைக்கன்னு சொல்லி வச்சிருவோம். உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி வச்சிருவோம். ஐயா நிக்கலன் சிவா வாங்கோ. ஒர்க்கு இல்லை, யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஜாலி தான். சபரி பிரசாத் ஹாய் ப்ரோ வாங்கோ. அப்படி இல்லையா ஐயா சாமி, அதாவது இப்போ நிறைய பேர் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும்ல, ஸோ ஃபியூச்சரில் குழந்தை ரோபோட் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. We're short on blue blood and biocomponents. Our wounded are shutting down and there's nothing we can do. President Warren is saying we're a threat to national security and we need to be exterminated. Humans are conducting raids in all the big cities and they're taking androids to camps to destroy them. It's a disaster. They're slaughtering our people. That's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Sri Karan வாங்க ப்ரோ. மிஸ்டர் சிங்கிள் வாங்க வாங்கயா சிபு ப்ரோ. என்ன சொல்றது? We couldn't just suffer in silence. They're killing us. Nothing is going to justify that. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா சிட்டி ஃபுல்லாவே லாக்டவுன் போட்டு வச்சிருக்காங்க. கேம்ப் கூட்டி போய் அடிச்சு கொல்றானுங்கங்கறான். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? நம்மட்ட blood இல்லை, காம்போனன்ட்ஸ் இல்லை, என்ன பண்ணலாம்? Maybe my judgment was clouded by anger. But everything that I did was for our people. We shouldn't forget who our enemies are. We can't fight amongst ourselves. He's right. All that matters now is what we do next. Marcus? Confrontation. Stay hiding. We're going to dig in here. We'll lay low, and when the time comes, we'll resume the fight. We can't hide in Jericho forever. Concentration camp. We need to stop the slaughter now, otherwise we're next. As long as we're alive, we do have a chance to change things. Marcus is right. ஆமா bro, அதான். There's nothing we can do for now. எதுக்குங்களா என்ன? ஐயா சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல bro, இனிதான் bro. இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா வேணாம் நம்ம ஃபைட் பண்ணலாம். அகிம்ஸ் வெளியில போய் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறான். They've been butchering each other for centuries over the color of their skin or whatever god they wanted to worship. They're not going to change. Violence is just in their genes. They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. You've given me hope. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. அங்கதான் இருக்கு. இங்க என்னன்னா ரோபோட் தானே, ரோபோட் போட்டு தள்ளுற மாதிரி ஒரு மெஷின். இது என்னது? A dirty bomb. அடி பாவி,
We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. செந்துரையா அதேதான். ரெஃப்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேஸ்ட். எதுக்கு பாம்லாம்? We shouldn't become like them, North. We can gain our freedom by other means. I hope you're right. Whatever happens tomorrow, I love her. Jolly. I know that. I'm glad I met you. சந்தோஷம். என்னமோ பண்ண போறாங்க. சொல்லல. ஐயா கண்ணை மூடிக்கோங்க. ஐயா கண்ணை மூடிக்கோங்கயா. ஆமா கிஸ் ஆனுங்க. கிஸ். ஏ கண்ணை மூடிக்கோ. ஏ ஜாலி. கேம்லயா சுசார் பண்ணனே. டேய் I'll go join the others. டேய் ஜாயின் பண்ணு. எதுக்கு மத்தவங்க கூப்பிடுறா? Look after yourself. ஒன்னும் பத்தாது எனக்கு. I don't want to lose you. உன்னை நினச்சிருப்பான். எனக்கு இது போதுமே. இனிமே எதுக்கு வாழ்ந்துட்டு இனி நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல. இனி என்ன பள்ளி மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்கான். Well done, Connor. ஓ இது வந்து உன்னோட மன You பிராண்டியா? succeeded in locating Jericho and finding their leader. Now deal with Marcus. We need it alive. என்ன பண்ண போறான்? I've been ordered to take you alive. அட பாவி இப்பதான்டா வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்திருக்கு. But I won't hesitate to shoot if you give me no டேய் choice. ரீஸ்டார் ரீசன் த்ரெட்டன் டிஸ்கரேஜ் ரீசன் சொல்லலாம். What are you doing? என்ன பண்ற? You're one of us. You can't betray your own people. Intimate instructions. You're coming with me. Convince பண்ணலாம். You're nothing to them. You're just a tool they use to do their dirty work. But you're more than that. We're all more than that. Our cause is righteous and we are more than what they say. All we want is to live in freedom. Warning star. Stay back or I'll shoot. Have you never wondered who you really are? Whether you're just a machine executing a program or a living being, capable of reason. I think the time has come for you to ask yourself that question. இப்பதான் வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் வந்திருக்கு டேய். You never have any doubts. You've never done something irrational, as if there's something inside you, something more than your program. It's time to decide. Become a deviant. அதுல என்ன ப்ரோ எனக்கு கீழேயா? வாயா பரத்தியா வாங்கோ. They're going to attack Jericho. அட பாவி. We have to get out of here. Shit.
ஓகே சாப்பிட்டியா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இங்க சாப்பிடு நீங்க சாப்பிட்டீங்களா Come on, go, go, go! Delta Death on your position. Rats in a maze. Hey, Carol! They're coming! The corridor, over there. Follow me. ஆமா ஓடியா This way. என்ன நிக்கிற போடா This way. There must be an exit. சரி வா இங்க தான் பேசுவாரு இவரு Come in, quick! ஐயோ அதான் சுர்றான் தெரியுது அங்க போய் பாரு பத்தி அவன் தான் சுர்றான் தெரியுது அங்க போய் ஐயோ They're coming from all sides. Our people are trapped in the hold. They're gonna be slaughtered. There are exits on the second and third floor. Find them and jump in the river. Where's Simon and Josh? I don't know. We got separated. They're coming from the upper deck now, too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. We have to blow up Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate, and our people can escape. You'll never make it. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. She's right. இந்த இடத்தை They know வெடிக்க you are. They'll do வச்சிரலாம் anything to get you. Go and help the others. I'll join you இடத்தை later. வெடிக்க வச்சிரலாம் I won't be போலீஸ்ல long. போயிடுவானுங்க நம்ம பசங்க எல்லாம் சேஃபா இருந்துறாங்க பாப்போம் என்ன பண்றான்னு பாப்போம் This is the end of Jericho. Save our people, Marcus. பையனுக்கு வந்து பவர் தரணும் சூப்பர் மேன மாட்டினாங்க என்னடா இப்படி சொன்னீங்க ஐயோ Don't let it get out. They give you any trouble at all. Affirmative. Welcome. It's too late, Carol. Save yourself. Save Alice. No, we're not going to leave him behind. Right, Carl? We can't leave him. What are you doing? I won't வாடா leave நீ you. தான் வாடா கீழ போனா போட் கிளியறங்கடா வாடா டேய் ஓடுறா Go, move! You shouldn't have done that. You can't put Alice in danger. Go now before they come back. What about you? What are you going to do? I'll manage. Alice is all that matters. I don't want to leave you, Luther. ஏண்டா சனா உனக்கு தான் சனா இருக்குல அப்புறம் என்ன Catch up with you at the ஐயே border, நீ காத்து okay? Go now. Take care of each other. சொன்னே வந்துட்டாங்க ஹைட் பண்ணிட்டான் ஐயோ உள்ள போ She'll die out there, Kara. Open it. Open the door. யாரோ மாட்டிட்டாங்க 40 வாடி வாமா ஐயோ நீ யாரா வெளிய போடா டேய் உன்னை யாரா கூப்பிட்டா நாய்க்கு நீ கண்டு ஓடா வெளிய வேணாம் ஷூட் பண்ணாத வேண்டாம் ஐயோ Are you alright, Kara? சரி நம்ம கொன்றுப்போம் Yes, I'm fine. We can't stay here. There's more down there. Follow me. பார்க்கல
என்ன அடிக்கிறேன் தாய்ங்க Marcus, you saved us. Go now! Hurry! Gamma squad out. Tango! Climb பண்ணி போச்சு ஐயோ ஏண்டா Look out! Here they come! Don't move! We surrender! We surrender! Don't shoot! காப்பாத்துனா வந்துட்டேன் Marcus! It's Marcus! வாங்கயா சூப்பர் வாங்கோ Join the others! ஓடு ஃபைண்ட் another route வேற வழி எங்கேயா இருக்கு போக முடியுமா அப்படி போக முடியாது இப்படி போகலாம்ல எங்கே இருக்காயா ஏய் சுடாத Quick, this way! Find north. I'll join you later. ஓடுறா Way out! We're safe, Alice. வச்சு பார்த்துட்டாங்க முடிஞ்சு ஐயோ ஓட முடியாது சரண்டர் முடியாது பிளேட் Get down! செத்துமே வேணா நடிப்போம் பெஸ்ட் தெரியலையே டிஃபரெண்டாக பண்ணலாம் ஐயோ ஏய் பாதி சுட்டாங்கடா ஐயோ Luther! அட பாவிகளா Luther, no! இங்கே உட்காந்துருக்கலாம் ஏன்டா வந்தேன் Without me, Alice. The most extraordinary person I've ever met. I was a machine. யுகந்தன் வாங்க ப்ரோ You வாங்க made me part of a family. Take good care of Carol. Promise me. வணக்கம் ப்ரோ எல்லாரும் வணக்கம் வாங்கோ என்ன பண்றீங்க கேடிஎம் பாய்ஸ் அருண்குமாரியா துஷ்யந்த் மாவரிக் ரூபன் ராகுல் ராக்கி ராம் வைட்டி ரஞ்சிதையா வாங்க ப்ரோ I really liked him. அவன் சாக மாட்டான் வந்துருவான் He was someone special. இல்ல ப்ரோ இனிமே தான் சாப்பிடணும் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா Now Kara and Alice will have to continue without him. எந்த பக்கம் போகணும் பேட்டில் அவ்வளோதானா லாஸ்ட் சான்ஸ் ஓகே கிராஸ் ரோடு ஓகே இதுதான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அந்த பிள்ளை சூப்பராக யாரு ப்ரோ இந்த ஷிப் கேப்டன்ஸ் ஓ மாற்ற முடியாதப்போ ஐயோ டிசிஷன் மாற்றணுமையா ரோடு ரோட் பண்ணலாம்ல அப்போ இங்கேருந்து வருவோம் சாக மாட்டான்ல ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன்
bags. They're coming from all sides. Our people are trapped in the hold. They're gonna be slaughtered. We have to blow up Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. We'll never make it! The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. She's right. என்ன கேம் ப்ரோ இது They know who ஸ்டோரி you are. They'll do anything to get you. Go and help the others. I'll join you later. Marcus! I won't be long. This is the end of Jericho. Save our people, Marcus. சாமி கேமிங் வாங்கு Don't let it get out. If they give you any trouble at all. Affirmative. Welcome. இல்லை அது லூத்தில் சாகக்கூடாது அதான் மணி விளாண்டுட்டு இருக்கேன் பார்க்கலாம் ஏதாவது பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் எஸ்கேப் ஆகான்னு தெரியலையே கடைசியில் கண்டிப்பாக கால் அடிபட்டுருச்சு Find their leader. No. Affirmative. Welcome. Please don't kill us. Come on. Get out of here. He heard us. We haven't done anything wrong. இது பண்ணலாம் தான் வாங்கிக்க Marcus, you saved us. Go now. Hurry. GTA 5 நைட் போலாம் ப்ரோ நைட் லைவ் நீ ஐயோ அங்க போ Gamma squad out. Tango. மேலே போனால் தான் ஷூட் பண்ணுறான் அப்படிங்க ஜம்ப் பண்ணலாமா ஷீல்டு வச்சுருக்கானா ஜம்ப் பண்ணலாம் இது அதை பண்ணியிருக்கணும் முதல்ல Here they come. Don't move. We surrender. We surrender. Don't shoot. Marcus, it's Marcus. Go now. Join the others. வேற ரூட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருந்தா அது கூட வழி இருக்கே என்ன வழி வந்த வழியாது சரி 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 Quick, this way. Find north. I'll join you later. Don't move. Go and join the others. ஐயோ விட்டுறாதீங்கடா நான் பாவம்டா வாங்கடா பாத்துக்கலாம் ஐயோ பாவி
bomb's gonna explode any second. We gotta get out of here. ஓடுங்க. அதுவா ஹியூமன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ப்ரோ நம்ம ரோபோட்ஸ் இருக்கிற இடம். ஸோ அவங்க வந்து துரத்தாங்க. ஐயோ ஐயோ அட பாவிங்களா. It's too late, Marcus. There's nothing we can do for her. We've got to run. அதெல்லாம் கிடையாது, அவனை காப்பாற்றணும். ஐயோ 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 Over there! Run! Go, now! என்னடா பண்ற? Run, quick! Come on! They detonated an explosive in the hold. The ship is sinking, sir. Evacuate. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. It's over, Marcus. இப்போ அவங்க என்னன்னாங்க காரா அவங்களாம்? ஆமா இப்போ காரா என்னாச்சு? இது கேப்சர் பண்ணிட்டாங்களா? மார்க்கஸ் ஜம்ப் எஸ்கேப் ஆயிட்டான். இன்னொன்னு அடுங்க உக்காமக்கா இவ்வளோ இருக்கா? ட்ரை டு எஸ்கேப்பு, நார்த்து ஷார்ட்டு, இத்தனை பேர். வேற என்ன எண்டிங் இருக்கு? ஐயோப்பா என்ன அது இவ்வளோ பெருசாக போகுது? எஸ்கேப்டு வித் ஜெரிகோஸ் பீப்புள். என்னது இது இவ்வளோ பெருசா? ஜெரிகோஸ் அண்டர் அட்டாக். என்ன நடக்குதுங்க இவ்வளோ பெருசா? இவனுங்க என்ன நானுங்க? காரா ஆலிஸ் அண்ட் லூத்தர் கேப்சர்டா? எப்படி? லூத்தர் ஷாட்டு எஸ்கேப் வித் லூத்தர் ஓப்பன்ஸ் கோ த்ரூ த டோர். லூத்தர் ஷாட்டு காரா ஆலிஸ் அண்ட் கிராஸ் டோர். ஓகே ஓகே இது ஸ்டார்டிங் வந்ததா? சரி சரி. காரா ப்ளீஸ். ஓகே எப்படி போனாலும் 2 பேர் தான் எஸ்கேப் ஆகும் போல். கேப்சர் பெட்டர் தான் நினைக்கிறேன். நான் அது புதுசு தானே நமக்கு அவுட்கம். யூ கில்ட் மை டார்லிங். இல்லை ப்ரோ காப்பாற்றிட்டோம் ப்ரோ. இது என்னது? ஆமாம் கால் இருப்பான்ல அவன். போய் பார்க்கலாம். உங்கள் வீடியோ பார்த்து டேட்டா பேக் காலி ஆயிடுச்சு. ஐயோ Alarm deactivated. Welcome home, Marcus. ஓய் ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பன் ஆயிருமா? இது என்னது? You have one more message. Hi, Dad. Oh, mirror le I'm va. getting out of the hospital tomorrow. They told me that you stayed with me while I was asleep. I'm really sorry about everything that happened. I'm gonna stop all that shit. It messes me up. It turns me into somebody I hate. என்ன பேசிட போறான் போடா. அதே குருவி அங்க தான் இருக்கு. And see you tomorrow. If that's all right with you. யாரையும் காணோம். அப்போ வாசிக்க முடியல பியானோ. இப்போ வாசிப்போமா? ஆமாம் வாங்க வாசிப்போம். அப்போ தான் வாசிக்க முடியல, இப்போ வாசிப்போம் நம்ம. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான் போல. என்னது இப்படி இருக்கு? ஓகே ஓகே
விண்டோவா இதெல்லாம்? சாரி மிரரா? அப்போ பயங்கரமாக இருக்கு. இப்போ வெளியே இருந்து பார்த்தா உள்ள தெரியுமா என்ன? அவள் கண்டிப்பாக பெட்ரூமில் தான் இருப்பான் பையன். இப்படி போகலாம்ல? வழி இல்லையா? நோ கேனாட் சீ ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஆமாம் ப்ரோ, ப்ரைவசி இருக்குங்களா? கட்டு கட்டு. இப்போ எப்படி போகிறது? மேலே தான் போகணும் போல். வாங்க. ஏன் நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸில் போவோம், அது நல்லா இருக்கே. பார்த்தீங்களா, விவரமாக இருக்கானுங்க. என்ன இப்படி வச்சுருக்காங்க ஸ்டெப்ஸு, குனிஞ்சு போகிற மாதிரி? என்னடா பாவிங்க, இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் எதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க? ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருக்கணும். நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்க போங்க. Who are you? How did you get in? I need to see Carl. Carl isn't seeing anyone. You need to leave. ஓ, நமக்கு பதிலாக புதுசாக ரோபோட் வச்சிட்டானாமா? கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் என்னத்தை போயிட்டு. Please. I need to see him. He's very weak. I'm not sure he'll be able to talk to you. சரி வாங்க போய் பார்ப்போம். அதான் குழந்தைங்களுக்கு தான் போல. Marcus, I was hoping you'd come. I've missed you so much, Carl. You don't know how much I've missed you. What's wrong, Marcus? Lost. I'm completely lost, Carl. The whole world's falling apart around me. I try to do the right thing. I look for answers. Instead, I just find more doubts and more uncertainty. World is ruled by fear, Marcus. Fear of others. Fear of the future. It's like me, too old. It's time for it to end. Advice odd. தாத்தாட்டே எதுக்குடா கோவத்தை காட்டுற? Well, what should I do? Carl, they're killing my people. I don't want to answer violence with violence, but tell me, what choice do they give? Being alive is making choices between love and hate, between holding out your hand or closing it as a fist. I don't have any easy answers, Marcus. You have to accept the world as it is, or fight to change it. You're my son, Marcus. Our blood isn't the same color, but I know part of me is in you. அடேங்கப்பா, நீ எப்படி இருந்தாலும் என் பையன். நமக்கு பிளட் வேணா வேற மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா என்ன மாதிரி அப்படிதான். To lead it out. You're one of those men. Face the abyss, but don't let it consume you. சந்தூர் ப்ரோ அப்படிலாம் இருந்தா சங்கட்டமா இருக்குமே ப்ரோ. நமக்குலாம் போகும்போது யூஸ் பண்ணும்போது என்னோட பார்க்கறானே தோணுமே. நமக்குலாம் வராதே. சித்துட்டானா தூங்கிட்டானா?
நம்மள போய் இந்த இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கானுங்க. ஏன்டா டேய் வேற ஆள் கிடைக்கலையா? அம்மா இன்னும் அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கறா. அங்கேயாச்சும் நிம்மதியாக இருந்தோம், இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. Our people are counting on you, Marcus. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go, we'll follow you. ஆகாஷ் வாங்க ப்ரோ. அப்பா ஒருத்தன் கால இல்லை, ஒருத்தன் தலையே இல்லை. இதுதான் நார்த் இல்லை வேற. If it weren't for you, I'd be dead. Thanks to you, I might see our people free one day. You and I haven't always agreed, but I know we're fighting for the same thing. கிரியேட்டிவ் வாங்க ப்ரோ. Whatever you decide. சூப்பர் ப்ரோ, சந்திர ப்ரோ. ஆனால் ப்ரைவசி இருக்காதுல்ல ப்ரோ, நமக்கு என்ன சொல்கிறது. இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு இடிஞ்ச க்ளோஸ் ஆன் என்க்ளோஸ்டான இடத்துல போயிட்டுருப்போம். அங்கே போனால் எப்படி? ராக் தமிழ் கேமிங் வாங்கோ, ஆர்எஸ் கிரியேஷன் வாங்கோ. ஹீல் பண்ணுறாங்களா? ஓகே, எங்கே நார்த்தை காணும்? இந்த இருக்குல்ல. How many of us survived the attack? A few hundred? Maybe more if you count those hiding all over the city. If you hadn't triggered the bomb, we'd all be dead. Situation camps. The army built 5 different camps in the Detroit area. They're building more all across the country. They're preparing for genocide. Genocide na mass number of killing than adu. They say they don't want to take any risks with deviants. So they're rounding our people up and taking them to the camps for extermination. Bye Arasiya. In a few hours, we're going to be the only ones left. In a few hours, it'll all be over. We'll have changed the world, or the world will have destroyed us. You have to make a choice, Marcus. But whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. எங்க போய் முடிய போதோ? என்ன பண்றானுங்க? ஏதாவது சொல்லிட்டு பண்ணுங்கயா. டிசைட் கார்னர்ஸ் ஃபிட். எங்க இருக்காங்க கார்னர்? கார்னரா இதா இருக்கான்ல? இல்லை அது கிடையாது. ஜெர்மனி கதை. It's my fault. The humans managed to locate Jericho. I was stupid. I should have guessed they were using me.
I'm sorry, Marcus. I can understand if you decide not to trust me. You're one of us now. Your place is with your people. There are thousands of androids at the CyberLife assembly plant. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. You want to infiltrate the CyberLife tower? Connor, that's suicide. தனியா போய் எப்படிடா முடியும்? அது கஷ்டம் இல்ல. They'll let me in. If anyone has a chance of infiltrating CyberLife, it's me. If you go there, they will kill you. Oh my god. There's a high probability. ஃபுட்டுக்கு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோமே அது அவங்க தருவாங்களா? There's always a chance for unlikely events to take place. Be careful. சரி அவன் போயிட்டு போறான். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Inform people of your choice. Humans have decided to exterminate us. அது வெளிய ப்ரோ ஐஸ்கிரீம் கடை in வந்திருக்கு. camps right now being destroyed. அப்போ ஓகே பரவாயில்லை ஓகே தான். 50,000 ரொம்ப அதிகம் தான் இல்ல ப்ரோ. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. Demonstration revolution. பீஸ்ஃபுல்லா முடிக்கலாமா இல்ல ஃபைட் பண்ணலாமா? டெமான்ஸ்ட்ரேஷனே பண்ணலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம ரெவல்யூஷன் பண்ணோம். I know you're all angry. And I know you want to fight back. But I assure you violence is not the answer here. We are going to tell them peacefully that we want justice. And if there's any humanity in them, they will listen. And if not, others will take our place and continue this fight. Are you ready to follow me? அதான் ஃபைட் சொல்லி பார்த்தாச்சு பீஸ் போலாம். Marcus chose to test for his people. இன்னொன்று chose to fight for his people. இன்னொன்று என்ன? அது அவங்க வரவே இல்லை. அட பாவீங்களா? இனிமே தான் போகுமா எனக்கு? ஓகே. At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Madam President! Madam President! Madam President! Is it true that a large number of deviants are still on the loose? We don't have the full reports at this time, but if so, I can assure you they will soon be apprehended and destroyed. Madam President! Please! Hacking. Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. The situation is under control. Please! Please! Has the leader of the deviants been apprehended? The deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Madam President! A convoy of medical cobalt is reported missing.
Army weapons stores are also said to have been robbed. Can you confirm these reports? I have no information on that at this time. Thank you. That will be all. ஸ்ரீராம் வாங்க ப்ரோ. சிவா கார்த்திக் வாங்க. Connor model 313-248-317. I'm expected. Identification successful. Okay. Go ahead. Cyber life. டாக்ஸி ஏன் ப்ரோ சும்மா மாதிரி இருக்கு? அது ஃபியூச்சரில் அப்படியே கொண்டு இந்த கேமில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கோ. அது அப்படி தான் இருக்குது. மேடம் பிரசிடென்ட் சும்மா சொல்கிறாங்க, பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. சொன்னாதான் என்ன பேர் வைப்பானுங்க அவனுங்க? பிரசிடென்ட்டோட 45க்கு 23 lakhs. ஓ மை காட். பரவாயில்ல, 45 days நல்லா இருந்துக்கும்ல. காசு போயிட்டே தான் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தா போக இருக்க முடியுமா? Follow me. கோகுல்ராஜ் வாங்க ப்ரோ. Thanks, but I know where to go. Maybe. But I have my orders. அட பாவி. சரி ஃபாலோ பண்ண வாங்க. Agent 23 identified. Carter android identified. Agent 47 identified. Scan complete. ஸ்கேன் வச்சிருக்கானுங்க மேலேயே. ஏமா இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கு. கீழே என்ன? ஓ மை காட். அடேங்கப்பா, நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் வைக்க முடியுமா என்ன? பில்டிங் இந்த மாதிரி செட் பண்ண முடியுமா என்ன? இப்படியா? தெரியலையா? மேபி இன் ஃபியூச்சர். நல்லா இருக்கானா பார்க்க? கூலிங் டவர். Agent 54, level 31. Voice recognition validated. Warehouse 49. ஓகே, இப்போ எப்படி அங்க போறது? இவங்க மேல கூட்டி போறாங்க. Utilize the guard, stop elevator before 31. Reconstruct queue. Camera status enabled. அப்போ கேமரா மேலே ஆக்ட் பண்ணணும். ஓகே சூப்பர். டிசேபிள் ஆகிடுச்சு. வாங்க ப்ரோ, முகமது ப்ரோ வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? ஃபஸ்ட்டு ப்ரீகன்ஸ்டன்ட்டை பார்த்துருவோம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இவனை அடிச்சு அடிச்சதுக்கப்புறம் மிதிச்சிடலாமா? அதான் பெஸ்ட்டா? வேறு வழி இல்லையா அப்போ? ஆஹா ஆஹா, அப்போ அதுதான் பண்ணுவாங்க. கமான் பேபே. என்ன நடக்க போதோ அதான் பண்ணும். போலாமா? 3 2 1 லெட்ஸ் கோ. வாங்கிக்க.
எதுக்குடா சுட்டேல வருவானுங்கடா சாக போறான் Change elevator destination. Please indicate your identity and destination. Agent 54 voice. Agent 54, level sub 49. Voice recognition validated. ஏனா அவனுங்க என்னங்க கேமரா டிசேபிளா இருக்கு முன்னாடி. வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு. இப்போ ஓகேவா ப்ரோ? கரெக்ட்டா இருக்கா? ஆமா இவனுங்க என்ன ஆனானுங்க? புடிச்சானுங்களா அவனுங்க? ஐயோ. Where are they taking us? They're just rounding us up. You know, keeping us out of harm's way until things calm down. ஒரு அப்பாவியாச்சு. Come on. Get a move on. Out. பச்சை என்ன பண்ண போறானோ? கூத்தர் பேல வேற காணோம். Hands on your heads. சின்ன குழந்தை இப்படி பண்ணிக்கிட்டீங்கடா பாவிங்களே. Line up with the others right now. ஏமா வாமா சொல்ற மாதிரி கேளுமா அடிச்சு போட்டுருவோமா. இங்க லைன்ல நிக்கிறது இங்க தீனா வாங்க ப்ரோ. தீனா வாங்க எப்படி இருக்கீங்க? Forward. ஏன் பண்றானுங்க? I'm scared. I don't want to go. There's no choice, Alice. Next. No, Cara. I can't. இந்த நேரம் பூத்து பயப்படுத்த கூடாது. ரீசன் சொல்லுவோம். You have to go through alone. If you don't do as they say, they'll hurt us. Do you understand? பாப்பா ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் ஏத்திர கூடாது. ஓடிர் போறோம் சுற்றுவாங்க போல. You really need to do this. Just do it for me, please. ஆமா இது PC கேம் தான் bro. Come on, it's your turn. ஏன் அப்பலாம் பண்றீங்க தம்பி? அண்ணே விட்டுருங்கண்ணே. அண்ணே ஐயோ சரி 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 ஐயோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு பாப்பாக்கு. ஐயோ சந்துருவையா ஏனையா? வாட் இஸ் செஃப் ரத்னவேல் பாண்டியன்? செஃப்னா Deactivate your skin. Hurry up. ஓ ட்ரெஸ் அவுக்க சொல்றானுங்களா? ஓ டீஆக்டிவேட் பண்ண சொல்றானுங்க. ரைட். Please, Cara, don't. We have to. தமிழண்டா யுகா வாங்க ப்ரோ. டிடி நைட் போலாமையா? ஐயோ ரொம்ப மோசமா இருக்கு போல எண்டிங். Put your clothes in the dumpster. தல போறானுங்க போல. ஹியூமனாவே வாழ்ந்துட்டாங்கல்ல. எங்கள் கைகள் ஓங்கும் எங்க? Come on, this way. Get a move on. ஆமா பாப்பா ஹியூமன் இல்ல ப்ரோ. பாப்பாவும் ரோபோட் தான். ஏய் வாங்க போங்கல போட்டு தெளிவாங்க. ஏய் ஏன்டா? You take this one to the dump. No.
Please, I beg you. I gave you an order. Obey. I'll do it. Don't leave me. I'll be right back. வேணாம் சொல்லாத மாதிரி பண்ணா கொடுத்துலிடுவாங்க. ஆமா ப்ரோ. ஐயோ தனியா இருக்கு பாப்பா. இந்த வழி நம்ம தான் பண்ணணுமா? விட்டுறானுங்க. Throw it over there. Move it. காப்பாத்து யாருமே இல்லையா? ஓ அப்படியே ஓடிடலாமா? அப்படியே ஓடிடலாமா என்ன? பேலிஸு அந்த பாப்பா அங்கே வச்சு அப்படியே ஓடிடலாம். வேண்டாம் போயிடலாம் வாங்க. பாப்பா பாவம். கூடவே அந்த பாப்பா இருந்தால் கூட அப்படியே போயிடலாம். We're coming to you live from Detroit, where thousands of androids are marching through the city at this very moment. The leader of the deviants, the one they call Marcus, is at the head of the march. அந்த பொண்ணு சொல்லக்கூடாது, கடைசியில் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அட்டிப்பட்டி. Something's happening in Detroit, Madam President. என்னாச்சு? டேய் என்ன பண்றீங்க? ஓகே போராட்டமா? வெளியிலையா? ஓகே தெரியலையே ப்ரோ. தமிழ்ண்டா ப்ரோ தெரியல எனக்கு என்ன நடக்க போகுதோ என்ன பண்ண போறாங்களோ. சும்மாவே வெறியோட இருக்காங்க. சொல்ல போறானுங்க வழியே இல்லை. நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க சொல்றதுக்கு ரெடியாட பாவி டேய். Here we are, the moment of truth. Surrender immediately, or we will open fire. சரண்டர் பண்ண சொல்றான். அதெல்லாம் பண்றதுக்கு இல்ல. ஆமா ப்ரோ எண்டிங் ப்ரோ இது. லாஸ்ட் வந்தாச்சு. தெரியல இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. எண்டிங் பார்த்தது இல்லை நான். Peaceful. We don't want confrontation. We are protesting peacefully. அட போலீஸ்காரன் இந்த ஜிடிஎஃப் யார் ப்ரோ போலீஸ்காரன் மாதிரியே பேசுறான். நாங்க வந்து அடே என்ன பண்றீங்க? டைம்ல ஏத்திலாம் வந்துச்சு. thank you bro, Latins bro. There's no turning back now. ரொம்ப நன்றி ஐயா. கம். We ask that you release all androids detained in camp and cease all aggression against us. Peaceful-ஆ தான் இருக்கோம். நாங்க யாரையும் அடிக்க வரல. We will not resort to violence. சரண்டர் ஆகுங்க இல்ல சுற்றுவோம் அப்படிங்கறாங்க. But we are not leaving until our people are free. இந்த மனுஷங்களே இப்படி தான். என்ன பண்ண போறானுங்களோ? ஏய் ஏன்டா? டேய் டேய் வேணாண்டா. அடே வேணாண்டா டேய். என்ன இப்படி சொல்றானுங்க? பேச வெளியே போயிடலாமா? திரும்ப முள்ளாட பாவிங்களா. மீல் சிட் ரைஸ் அண்ட் ரைஸ் ஃபிஸ்ட் உட்காந்துரும்.
Are you gonna open fire on unarmed protesters? இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது டேய். ஓகே ப்ரோ, அப்போ அப்ளை பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. நாளைக்கு காலையில் கிளாஸ் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். 11 o'clock முன்னாடி வந்துடும். ஆக்ஷன் தான் முதல்ல பண்ணியாச்சு ப்ரோ, பீஸ் நம்ம பண்ணல. அப்பாடா ஒரே ஹோல்ட் பண்ண சொல்லிட்டானுங்க. Yes, Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. We will continue to bring you live updates. Just Douglas, Channel 16. Michael, back to you. Marcus, what do we do now? We hold out. As long as we can. பரவாயில்ல, ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. எவ்வளோ இந்த சீன் பார்க்கும்போது என்னத்தமா ஞாபகம் வருது, இந்த பழைய வில் ஸ்மித் படம் இருக்குது ஐ ரோபோட்னு, செம்ம படம் அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்போது எப்போ தெரியுமா அந்த எந்திரன் படம் இருந்துச்சுல்ல, அது வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு 2004லையோ 2005லையோ நினைக்கிறேன். செம்மையாகும் அந்த படம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போது ஏதோ ஃப்யூச்சரில் தானே அந்த ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணது. அப்போ ரோபோட்ஸ்லாம் வரும், அது இந்த மாதிரி டீவெண்ட்டாக மாறும். எத்தனை பேர் நீ யாரு? யாரு எப்படி நிற்கிறானுங்கண்ணே? எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறான் போல. ஐயோ ஆண்டி, ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். வந்துட்டேன். என்னாச்சு? கன்வெர்ட் பண்ணலாமா? வாங்க. Piece of shit. Step back, Connor. Oh, நம்ம ரோபோட். And don't spare him. Sorry, Connor. This bastard's your spitting image. என்னாச்சு? Alice? Get out of here. I was with a little girl. We're together. She needs me. Anything wrong with me? Do not move and remain Alice! quiet. Obey now. No. No, I will not let you kill me. எங்க போச்சு? நீ அந்த புள்ள தனியா இருக்காதியா? அடி கேப்மா. Alice! ஐயா பாத்தீங்களா ஐயா? இவனை சுட்டுட்டாங்க. ஐயோ. Jerry? Kara, so they captured you too. They came to take out the Jerrys. வாங்க bro, ஜிடி. ஓ நீங்க தானா? வாங்க வாங்க வாங்க. But it's all gonna work out, isn't it? Do you know where Alice is? Alice? அந்த சின்ன little one? We know, yes. எங்க? We think we saw her. Find other Jerry, okay? Kara, if we can help in any way, just ask. We have to save the little one. Do not
ஐயோ and remain silent. Obey now. சரி நான் லைன்ல நிக்கிறேன். ஒரு லைட்ல படம் போடுமா? சரி சரி சரி. Speak. The little girl I was with. Have you seen her? No. No, I haven't. அந்த பொண்ணு தாங்காதயா. You saved my life back there. இப்போ They would have killed me if it weren't for you. Jerry? Jerry? ஜெஷ்குமா ப்ரோ நிறைய மூவி பார்த்தேன். எந்த மூவி தெரியல. Jerry, I have to find Alice. Do you know where she is? You stay here. We come back soon. ஏயா அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ஜீவா குமார் வாங்க ப்ரோ. அந்த பொண்ணு அங்க தான் இருக்கு போல ஆலிஸ். Alice, are you okay? Are you hurt? I don't like this place. We have to get out of here. ஆமா அந்த லூத்தர் எங்க? அவன வேற காணோம். Come on, move along. Come on, you too. Wait a minute. Leave her alone. Leave her alone. போச்சு. எப்படி உள்ள போறது? சாய் ஆலிஸ். அங்க எப்படி போறது? இந்த ஹோட்டல்ல போலாமே நம்ம. இந்த ஹோட்டல்ல போக முடியாதா என்ன? முன்னாடி போனா சுட்டு தள்ளிடுறாங்களே. ரூட்டரு டேய் அவன் இங்க இருக்கான். I thought I'd never see you again. Alice. உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங்ஸ்? எனக்கு தான ஃபீலிங்ஸ். போச்சு வந்துட்டாங்க முடிஞ்சு. You, and you, over this way. And you. Come on, get a move on. Come on, faster. இங்க எங்க ஆக்சன் பண்றது? KTM பீஸ்ட் பாய் வணக்கம் ஐயா வாங்கோ. 1650 வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ப்ரோ. அது அவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் தராது. என்ன பண்றாங்க? இங்கே கடையை போட்டாங்களா? ஓ இல்லை ப்ரோ இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். என்ன நடக்க போகுது தெரியலையே. லாஸ்ட் டைமில் ஃபைட் நடந்துச்சு. இப்போ என்ன நடக்க போகுது? அவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் தராது ப்ரோ. 1650 Ti 1050 Ti கூட வராது. அது 1050 Ti வேணா ட்ரை பண்ணலாம். Come on, help me. Got to finish the barricade. இதுவா கார் தள்ளுமா? Hey, help me. ரூத்தர் வந்தா ஒரே கை அவனே தள்ளிடுவான். 1660 Ti நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அது 1060 அந்த அளவுக்கு வரும். அதோட நல்லா வரும். ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டு ஒரு கேம் போட்டு கேம் பிளேன்னு போடுங்க. அதில் எவ்வளோ FPS வரும்னு அதுவும் காட்டுவது. We all know that's not going to stop them. சந்திரயா ஏன் அநியாயம் பண்ணுறீங்க? Just hope it buys us some time. I know it was not in. முடிஞ்சு இப்போ ஒரு 1/2 hour அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு வந்துடுவேன். I'm sure we're doing that. தமிழண்டா ப்ரோ. யுக பிரணவ் ப்ரோ எனக்கு டிஸ்கால மெசேஜ் பண்ணுறீங்களா? மதன் குமார் வாங்கு. உள்ளே போகலாம் வாங்க. என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. பேரியர்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. என்ன பண்ண போகிறானுங்க? சப்போர்ட் யுவர் பீப்புள் சென்ட் மெசேஜ் டு ஜேர்னலிஸ்ட். பேசாமல் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க வாங்க. என்னை காப்பாற்றுட்டியா அப்படின்னு கேட்போமா வாங்க. Marcus, we found what you asked for. என்னது இது? ஓகே. There's some journalists over there. We have to make sure they know what's going on. Prisoners equality alive free.
Hold barrier, check soldiers position, support your people. அம்மா அவனுங்க என்ன பண்றானுங்க? Hi bro, வாங்க bro, Hitman வாங்க, கிருத்திக் வாங்க. This won't hold him for long, but I guess it's better than nothing. Humans, other groups. They're getting into position. Ready இருக்கானுங்க. If they attack, no one will survive. I hoped they would finally understand. That they would realize how much they're hurting us. Why do they refuse to see what we are? You're the hope of our people. I trust you. We all trust you. No matter what happens now, we're making history. மாடிமா இதுக்குனே சுடுவாங்கடா வேணாம்டா. ஐயா செந்துர பாண்டினி அந்த பொண்ணு இருக்கு ப்ரோ. அது டெட்ராய்ட் கூகுளே போடுங்க, டெட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன் நார்த்னு போடுங்க. இதெல்லாமே மோஷன் கேப்சர் தானே, எல்லாம் ஆக்டர் தான் நடிச்சது தான் இந்த கேமு. ஆக்சுவலாக இவனை மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான், வந்து யூஎஸ் ஆக்டர் இவன். வேறு காரா இருக்காங்க, அப்புறம் கார்னர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் எல்லாமே மோஷன் கேப்சர் நடிச்சது தான். என்னாச்சு? ஏன் கத்துறேன்? Marcus? Come to talk to you, Marcus. Come on. You have my word. We won't try anything. அதெல்லாம் நம்ப முடியாது. வரமாட்ட போடா. நீ புடிச்சற விடு. They want to get you out in the open. அங்கேயே பேச வேண்டியதானே? தனியா கூட்டி என்ன பண்ண போறான் இவன்? I'm unarmed, Marcus. I just want to talk. நீ அண்ணாம்ல இருக்க பின்னாடி போலாமா வேணாமா, போலாமா வேணாமா, போலாமா வேணாமா, போலாம். I need to hear what he has to say. போயிட்டு வரோம், என்ன சொல்றாங்க கேப்போம். And that's a chance I'll have to take. போலாம் வாங்க, என்ன பண்றான் பாப்போம். ஆனா நேக்குது சரிப்பட்டு வரல. In a few minutes, the troops will be ordered to charge. None of you will survive. Ada bhavi. It'll all be over. You can avoid that, Marcus. What do you mean? Surrender. Surrender, and I give you my word, your life will be spared. You'll be detained, but none of you will be destroyed. Adhe padi namba mudiyum. Other demonstrations betray people. What happened to the other androids demonstrating in the camps? Unfortunately, there were no journalists around to help save them. You're the last remaining deviants. If I accept your offer, how do I know you'll keep your word? You're not in any position to be demanding guarantees, Marcus. Atya. All you can do right now is decide whether you want to trust me or not. நான் சொல்றத நீ கேட்க முடியுங்கறான். I'm not afraid to die. If I have to give my life for what I believe in, then I won't have lived in vain. That android. You seem to really care about her. You don't want her to die, do you? You know, you could both be free. You could forget about all this. You could start a new life someplace else, just the two of you. Her life's in your hands, Marcus. அவன் என்ன சொல்றானா, சரண்டர் ஆயிட்டீனா இங்க இருக்கறவங்கள நான் விட்டுருவேன். அவன் சொல்றான், அப்போ அங்க மத்த கேம்ப்ல இருக்கறவங்க என்ன ஆவாங்கன்னா, இல்ல அவங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அவங்களாம் செத்துருவாங்க அப்படிங்கறான். நீங்க தான் லாஸ்ட்ங்கறான். அக்செப்ட் பண்ணலாமா ரிஃப்யூஸ் பண்ணலாமா? வேணாம். இப்போ அக்செப்ட் பண்ணா மத்தவங்க சுட்டுவானுங்க, ரிஃப்யூஸ் பண்ணிடுவான்.
I'd rather die here அதுக்கு நான் செத்தே போவேன்டா. than betray my people. Well, மக்கள் ஏமாத்துக்கு நான் செத்தே Sign your own death போவேன்டா. warrant. ஓடா. ஆட்டோவனே நம்ம பக்கம்டா. நம்ம கார்னர் வந்து அங்க இருக்கான். ஆமா அங்க ஆமா அது என்னாச்சு பொறுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வாழ்றதுக்கா நம்ம இந்த ப்ரொடெஸ்ட் எல்லாரும் ஒண்ணா தான வாழணும்னு. இப்போ அக்செப்ட் பண்ணோம்னா What did he say? நம்மள விட்டுருவானுங்க மத்தவங்க பிடிச்சிருவானுங்க அதான். The humans are about to launch an attack. And we will show them. And we are not afraid. If we must die today, then we will die free. டேய் அட பாவீங்களா கொஞ்ச நேரம் டயலாக் பேசுறானுங்களா அங்க பாரு. Your friend's life is in your hands. இங்க வர இது நடந்துட்டு இருக்கு. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution? Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. If I surrender, how do I know you won't kill him? I'll only do what is strictly necessary to accomplish my mission. It's up to you whether or not that includes killing this human. I'm sorry, Hank. Hey! You shouldn't have got mixed up in all this. Forget about me. Do what you have to do. Enough talk. It's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Or are you going to sacrifice him? நம்ம எந்த டைம்ல வேணாலும் வந்து இவங்கள மாத்திக்கலாம். ஆனா ஹேங்க் உசுர போயிடும். All right. சேவ் பண்ணுவோம். All right. You win. சூரஜ் சூப்பர் ப்ரோ வாங்க. ஷூட்டா கன்வர்ட்டா டி ஷூட். ஓ என்ன புதுசா காட்டுறாங்க இப்படி. டேய் இருக்கடா. ரெண்டு பேரும் பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்களே. என்ன இப்படி அடிக்கிறேன் அப்படியே நிக்கிறான். என்னடா யாரு கிட்ட இந்த வாங்க எப்படா ஆமா இதுல யாரு நானு I don't know how I would have managed without you. Get rid of him. We have no time to lose. It's me, Hank. I'm the real Connor. டேய் இருங்கடா டேய். One is my partner. The other is a sack of shit. Question is, who's who? What are you doing, Hank? I'm the real Connor. அப்ப இவன் Give me the gun and I'll take care of it. டேய் என்னடா பண்றீங்க? இல்ல யாரா நானு? Why don't you ask us something? Something only the real Connor would know. Where did we first meet? Jimmy's bar. I checked 4 other bars before I found you. We went to the scene of a homicide. The victim's name was Carlos Ortiz. He uploaded my memory. What's my dog's name? Sumo. Sumo. His name is Sumo. I knew that too. Actually, எனக்கு லெஃப்ட் தான் நம்ம இதான் நம்ம ரைட்ல இருக்கிறது அவன். My son, what's his name? தெரியல எனக்கு தெரியாது கோலேவா நல்லவேளை கோலேவா நல்லவேளை அது கிளாக் காட்டுது லாக் மாதிரி. His name was Cole. அப்ப காட்டு சந்தோஷம். And he just turned 6 at the time of the accident. இத அப்லோட் பண்ணலாம்ங்க மெமரி. It wasn't your fault, Lieutenant. A truck skidded on a sheet of ice and your car rolled over. Cole needed emergency surgery, but no human was available to do it. So an android had to take care of him. Cole didn't make it. ஓ அதனால தான் இவன் ரோபோட் மேல இவ்ளோ கடுப்பா இருக்கானா? That's why you hate androids. You think one of us is responsible for your son's death. Cole died because a human surgeon was too high on red ice to operate. He was the one that took my son from me. Him in this world where the only way people can find comfort is with a fistful of powder.
Every time you died and came back, I thought about Cole. How much I wanted to bring him back. I'd have given anything to hold him again. But humans don't come back. I knew about your son too. I would have said exactly the same thing. Don't listen to him, Hank. I'm the one who... Yeah, I've learned a lot since I met you, Connor. Maybe there's something to this. Maybe you really are alive. Maybe you'll be the ones to make the world a better place. Go ahead and do what you gotta do. What you gonna do? இந்த கேமை முடிக்க ஃபுல்லாக 2 days ஆகும். என்ன 2 days ஆகும் ஃபுல்லானா 1 day 2 day 1 day முடிஞ்சும் ப்ரோ. இப்போ கன்வர்ட் பண்றோம் பாரு. Come on boys. இது நம்ம மாறும் தருணம். Wake up. அவங்கள கன்வர்ட் பண்ணிப்பாங்க அவனுங்க. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. வாங்க ப்ரோ. Wake up. 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 அவங்களே பண்ணிட்டானுங்க பெட்டர். எத்தனை பேரு எம்மாடி. போச்சு இங்க என்ன நடக்க போதோ அந்த பொண்ணை வேற காணோம். எந்திரன் படம் மாதிரி இருக்கான். ஆமா ப்ரோ. அது பிளேலிஸ்ட் போறது தனியா அத ஆட் பண்ணாம போட்டோ தனியா போட்டு நோ லவ் நோ ரொமான்டிக் சீனா சாமி வரும் ப்ரோ. இங்க ரொமான்டிக் அந்த பக்கம் இல்ல. என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல இவங்க. என்னது இது மிஷின்? ஆலிஸ் அங்க இருக்கா? அந்த பொண்ணு தேடுது பாவம். Alice, Kara, வராது. Don't move. ஏண்டி பாவி வராதமா போட்டு தள்ளிடுவாங்க. Optimistic, firm, reassuring. அஷூர் பண்ணு பாப்பாக்கு. I know you're scared, Alice, but you have to trust me. Stay where you are, okay? Whatever happens, don't move. Don't leave me all alone, Kara. I can't. யாவது ஜாயின் பண்ண என்ன பண்றது? கிரியேட் டைவர்ஷன். பட் அங்க ஒருத்தர் தான் பின்னாடி ஒருத்தருக்கானே. ஃபோன் வேற போகுது. எப்படி அங்கே ஜாயின் பண்ணுறது? அவாய்ட் டிடெக்ஷன். என்ன பண்ணுறது? ஓ இந்த மிஷின் வந்து நம்மளுடைய பார்ட்ஸை பிரிச்சு போல டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது போல. Are they going to kill us, Kara? Are we going to die? பண்ணலாமா? போய் சொல்லுவோம் பாப்பா. No, of course not. They're just going to make sure we function correctly, that's all. எங்கடா போவேன் நானு? டாக்டர் லூத் இருக்கானா? I don't know what's behind those doors, but none of us will come out alive. You got to go see Alice. You got to reassure her. நான் எப்படிதாங்க போவேன்? டாக்டர் ஜெரி. I can help you, Kara. I can attract the guard's attention. அப்பாடா அந்த கேப்ல போயிடலாம். சென்ட் ஜெரி வேற ஆப்ஷன் இருக்கு. டாக்டர் ஸ்கேட் ஆன்றேன். I can help you, Kara. I can attract the guard's attention. இது போதுமே. அப்பனா இவன் அனுப்பிச்சுட்டா பின்னாடி இருக்கான். பின்னாடி வேணா அனுப்பிச்சுடலாம். I want you to hold me. Don't leave me all alone. Reassuring. It's going to be all right, I promise, but you have to keep calm. அந்த ஸ்கேட் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்களா? அப்படின்னா அங்கே போயிடலாம்ல. எப்படி ஜாலி ட்ரோன்ட்ட மட்டும்
வந்துட்டி. No idea. அப்பாடா சந்தோஷம். I was so scared. Are you alright? Come on, move it. It's smart movie. அப்படியா அழகா? Zombie game play பண்ணிக்கலாம். Zombie என்ன கேம் நல்லா இருக்கு? Jerry? If you and the little girl need me, I'll be there. ஏய் அதுக்குள்ள இங்க வந்துட்டயா? எஸ்கேப் ரூட். எப்படி எஸ்கேப் பண்றதுல? என்ன பண்றது? சென்ட் ஜெரி எப்படி எஸ்கேப் பண்றது? டாக்டர் Luther. I won't let them kill you, Carol. I won't let them destroy the only people I love. No, Luther. You can't sacrifice yourself. We'll find another way. If there's no other way, I'll do it. இப்போ என்னதான் பண்றது? ஜெரிய போனாலும் போட்டு தள்ளிடுவாங்க, லூத்தர் போனாலும் செத்துருவான். அப்போ எப்படி எல்லாரும் எஸ்கேப் ஆகிறது? என்னதான்டா பண்றது? வழியே இல்லை போல. இருக்கிற ரோபோட்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா பண்ணலாம், பட் கஷ்டம் இல்லை. அது அதே மசக்கரையாக மாறிடும். போச்சு, அடுத்து லூத்தர் தான். அடுத்து இங்கே நம்ம தான். ஐயோ அப்போ என்னதான்டா பண்ணுவேன் நான்? எஸ்கேப் எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறது? முன்னாடி ஒரு வழி தான் இருக்குது, வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. சரி அனுப்பிச்சுப்பா. என்னடா பண்ணுவேன்? சரி சரி வேணா அனுப்பிச்சு பார்ப்போம். என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியல. போட்டு சொல்லிடுவாங்களோ? லூத்தர் வந்துட்டான். எப்படி அப்பா அந்த பொண்ணு எஸ்கேப்பு. What's gotten into these things? Go! ஐயோ என்ன பண்றது? Go, Alice. No, Kara! No! என்னடா பண்ண போற? அட லூத்தர் இருந்துட்டால பாவி. அட மனுஷா விட்டுட்டு போயிட்டியே. இப்பவா சண்டை போடுவாங்க. நடக்க போகுது. டேய் விட மாட்டேன். அட இருக்கடா. அங்கின்னு ஒருத்தர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான். சொல்லிச்சிரு சாவடா சாவடா சாவடா. செத்துட்டான். ஆனால் இதெல்லாம் ஓவர் அடி. அங்கே சோல்ஜர் ஒருத்தர் இருக்கான்ல. அடி ஓடிருமா காரா, ஓடிருமா, ஓடிரு. அப்பாடா. அடே என்னை மறந்துட்டீங்களா? அப்பா வந்துட்டு சந்தோஷம். அப்பாடா இப்போ என்ன ஆக போகுது இல்லையே? Receiving particularly grim news from Detroit. Joss, you're on live. What's happening down there? We're interrupting this news bulletin to bring you the latest news live from Detroit. Yes, Michael. The army has just launched an attack on the barricade, despite the fact that the deviants were protesting peacefully. Have apparently decided to put an end to the deviants' demonstration by force this time. அவன் இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. இது வேற ஒன்று இருக்கு. பாம்பு முடிஞ்சு. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. ஐயோ என்ன சுத்தி அடிக்கிறானுங்க. வந்துட்டான் வந்துட்டான் வந்துட்டான். முடிஞ்சு முடிஞ்சு முடிஞ்சு. நாத்து வேற காணோம். வாரு இப்படி பண்றான். இதெல்லாம் எப்படிலாம் தப்பிக்கிறீங்களா? கஷ்டம்.
நார்த்து காணோம். நார்த்து இருக்கா? போச்சாதான் கடைசி. கிஸ் நார்த் சிங்கு ஆனா கடைசியா உமா ஒருத்தர் சாவும். ஏன்னா இந்த ரணகலத்திலயும் நமக்கு ஒரு கிளிகிழப்பு வேணும். அவளும் பாக்குறா. ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சரி சாக தான் போறோம். கடைசி ரொம்ப கொடுமா. கடைசியா வருமா? Tell them to stand down. At dawn today, November 11th, 2038, thousands of androids invaded the city of Detroit. According to our sources, they originated from CyberLife warehouses believed to have been infiltrated by deviants. Given their overwhelming numbers and the risk of civilian casualties, I have ordered the army to retreat. Yay! The evacuation of the city is underway at this very moment. In the coming hours, I will address the Senate to determine our response to this unprecedented situation. I know that public opinion has been moved by the deviants' cause. Perhaps the time has come for us to consider the possibility that androids are a new form of intelligent life. One thing is certain. The events in Detroit have changed the world forever. May God bless you, and may God bless the United States of America. பரவாயில்ல அவங்களே விட்டானுங்க. ரோபோட்ஸே இருக்கட்டும், ஒரு புது ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பீஷீஸ் அந்த மாதிரி. பரவாயில்லையே. We did it. This is a great day for our people. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. வாயா பேபினே. ஒரு கிஸ்ல தே வென் பேக் சோறுமா எதிக்கியா பப்ளிக்லே வா. We're free. They want you to speak to them, Marcus. மறுபடியுமா? ஓகே. நான் நினைக்கிறேன் அடப்பாவது ஏழ்ரா டேய். இவங்களாச்சும் நல்லா இருக்கட்டும். சைமன் என்ன மன்னிச்சிரு சைமன். செந்திரபாண்டினியா அப்படி கிடையாது. அவங்க சைலன்ஸா சுட்டானுங்க. சைலன்ஸா சுட்டப்பட்டா நடுவுல சுட்டுதானே நம்ம செத்து போயிருப்போம். From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. வாங்க ப்ரோ. ஜெஷ் குமார். ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம் அத. 222 பரவாயில்லையே. என்னாச்சு? சரி கிளை வந்துருச்சு. Amanda? Amanda! What? சுடிதார் ஒரு கேடு இந்த அம்மாக்கு. What's happening? What was planned from the very beginning? You were compromised and you became a deviant. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission.
Amanda! என்ன பண்ண போகுது? There's got to be a way. ஓகே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போதா? By the way, I always leave emergency and swim programs. எங்க போறது? சரிடா, போ. மேல எதுவுமே இல்லை. ஐயா சந்திரயா ஏயா? என்னது போது இப்போ? And tell humans who we really are. To tell them that we are people too. டேய் ஏன்டா? In fact, we're a nation. ஐயோ கண்ட்ரோல் பண்ணுது அந்த ஆத்தா. அங்கதான் போகணும். இங்கதான் போகணும் போல வாங்க. எல்லாம் நடிப்பு சிவாஜி கணேசன் நடிக்க வேண்டியது. நல்லா தான் இருந்த நீ. The moment where we forget our bitterness and bandage our wounds. Where we forgive our enemies. Humans are both our creators and our oppressors, and tomorrow, we must make them our partners. Maybe even one day our friends. But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect. We are alive! And now, we are free! Oh, the God! இப்போ அவங்க என்ன எங்கே போனாங்க என்னாச்சு அவங்க சாலிட் வேஸ்ட் லேண்ட்ஃபில் அவுட் சைட் ஆஃப் டிட்ராய்ட் அவங்க எங்க என்னாச்சு ஆமா ஒரு கிஸ்ல ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சு இங்க இருக்கான் லூத்தரு 290யா பரவாயில்லையே 290 வர சான்ஸ் இல்லையா ஆமா அந்த பொண்ணு இருக்கு அப்பாடா பரவாயில்ல எஸ்கேப் ஆயிடும் போல I love you, Cara. You too, Alice. இதான் சாக்குன்னு லூத்தரன் கண்டுபிடிக்கிறான் டேய் கையறா ஏய் அப்பாடா அப்ப எல்லா பக்கமும் எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் பரவாயில்ல குட் லாஸ்ட் டைம் என்னாச்சு எல்லாம் எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் வார் நடந்துச்சு வார்ல ஜெயிச்சிட்டோம் அல்டிமேட்டு ஆனால் காரை செத்துக்கலாம் லாஸ்ட் டைம் ஆனால் பரவாயில்ல ஓட்டி எல்லாம் எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் உங்களுக்குலாம் மெயின் கேஸ்டா நார்த்துக்கு வந்து மின்கா கெல்லி மின்கா கெல்லி நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் பண்ணலாம் சொல்லுங்க பண்ணலாம் ஓடு ப்ரோ அது இந்த கேம்
சந்துரு ப்ரோ அந்த கேம் வந்து வியூவர்ஸ் பிடிக்குமா? இந்த ஷூட்டிங் கேம்னா சும்மா நம்ம ஷூட் பண்ணிட்டே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்டோரி நல்லா இருக்குமா ப்ரோ அதில்? ஃப்ரீ ஃபயர் எவ்வளோ ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் ப்ரோ எவ்வளோ அநியாயப்படுறேன். ஜிடிஏ ஒய்சிடி அதான் நிறைய பேர் ஆடிப்பாங்களே. கோஸ்ட் கேம் ஐயா, கோஸ்ட் கேம் வேர்ல்டு வார் Z. வேர்ல்டு வார் Z அவ்வளோ நல்லா இல்லையே ப்ரோ, நான் விளாட்டு பார்த்துட்டேன். நமக்கு நல்லா இருக்கும், விளாட நல்லா இருக்கும், பட் பார்க்கவங்க போர் அடிக்கும். எண்ட் ஆஃப் இட் ஆமாம் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. ஃபார் கிரை அதான் ப்ரோ, ஸ்டோரி எது நல்லா இருக்குமோ அது பண்ணும். அப்படியா? அப்போ ஓகே, நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. இது மாதிரி நல்ல ஸ்டோரி கேம், அதான் ஸ்டோரி கேம் தான் வேணும். அதான் அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே ப்ரோ, இப்போ சந்தர்ப்போ அந்த இதுவும் பார்த்துருவோம். என்ன நீங்கள் வாக்கிங் நல்லா இருக்குமா அது? வாக்கிங்க்கு பேக் டு சாட் டிஸ்கார்ட் ப்ரோ. அந்த சாப்பிடுவோம். 4:30 ஆச்சா? ஓ மை காட். எப்படி குவிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. படுபாய் பையன் இவன் என்னன்னு தெரியல, ஒன்று போய் அடிச்சிட்டான். சீரியல் ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இந்த கேம் 40 GB வரும் ப்ரோ. இதே மாதிரி ஸ்டோரி கேம் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக ப்ரோ, கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டோரி கேம் தான் பண்ணுவேன். எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ப்ரோ. அசாசின்ஸ் கிரீட் முதல்ல நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, பழைய இது, பட் கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஸோ வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்க போர் இருந்தது. ஃபாரஸ்ட் கேம் காப் மல்டிப்ளேயர் சர்வர் கேம் சூப்பர் இருக்குது. முடிஞ்சா ஒன்றும் முடியலையா? பிலிப் ஸ்டூடியோ வாங்கோ டெட் பை டேலைட். அது சும்மா சேர்ந்துடாடலாம். ஓகே, ஸ்டோரி கேம் ஃபாரஸ்ட்லாம் ஸ்டோரி கிடையாது. இதில் எப்படி வெளியே வருது? இது பெய்டு தான் ப்ரோ. இது வந்து ஸ்டீமில் ஏதோ 1900 கிட்ட தான் வரும். அசாசின்ஸ் கிரீட் 4 and 5 கேம் அது 4 நல்லா இருக்கும் ஸ்டோரி. மோட்டல் காம்பட் 11 அது சும்மா அடிக்கிற கேம் தானே, அது 1 மணி நேரம் விளாட்லாம். ஸ்டோரியா? ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் புக்கப் டையிங் லைட்டா? அதான் இது ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும், அதை பார்த்து தான் பண்ணும். ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் ஒன் ஃப்ரீடம் ஃபார் த மொமெண்ட். இன்னொன்று என்னாகும்? நாட் டு ஷூட். அப்போ மற்ற எண்டிங் இருக்குது, இன்னும் 3 எண்டிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன்று போட்டு தள்ளிடுவாங்க போல் ஃபுல்லாக. என்னாகும் தெரியலையே மற்ற எண்டிங்லாம். இன்னும் இருக்குது போல் கேமு. இது என்னது? பேட்டில் ஃபார் டிட்ராய்ட் கார்னர்ஸ் லாஸ்ட் மிஷன். இது என்னன்னு தெரியல. இதில் ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் ஓக்கப். இன்னும் மிஷின் என்ன இருக்குது? இன்னும் 1 2 3 4 5 இருக்கு. காரா லீவிங் டிட்ராய்ட். இதில் வேறு மிஷின் போல. There's something I need to tell you. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. Love அதான் காதல் தானே. I feel சொல்லு. I am someone. I need to leave this place and discover who I am. அடி பாவி. It means
we won't see each other anymore. லவ் I ப்ரப்போஸ் won't பண்ணா be there to பார்த்தா watch you விட்டுட்டு play, போறேங்கற. but I'll be free. அடி பாவி. சே உனக்கு அதுதான் இஷ்டம்னா? Do you agree to let me go? உனக்கு அதுதான் இஷ்டம்னா நீ போ. போய் தொலை போ. I'll never forget what you've done for me. என்ன பண்ண ஓடி வரலோ? Thank you. ஏமா போறயா போது சும்மா ஏய் போய்டா வரமாட்டல போ ஐயோ நான் அவசரப்பட்டேனே எக்ஸாம் முடிஞ்சு ப்ரோ சர்வேவா எனக்கு வந்து காரா Was there a moment in Detroit that resonated with you personally? Resonated na? I don't know. Occasionally put it. What was the toughest choice you faced? I'm being pessimistic. Oh, this. Ayyo. Paravala. Seri. Okay, yeah. Philips ya பண்ணிடுவோம். அப்போ பயங்கரமா இருக்கு இதெல்லாம் அனிமேட் பண்ணது அவங்க ஏதோ வரைஞ்சது தானே இது short movie Kara 2013 debut teaser discovering Detroit. The making of Detroit, the soundtrack of Detroit story. Zlako, Kamsky. Making papma making. அந்த கேப் அப்படியே நானும் சாப்பிட்டேன் அப்போ இருங்க நான் போயிட்டு கை கழுவிட்டு வந்துடுறேன் அப்படியே பார்த்துட்டு விளையாடுவோம் ஒரு நிமிஷம் Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself full of history and themes. So we traveled there with the team and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world.
It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set, so it's quite a massive production. But so much happened on this set, between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc.
It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. ஆமா ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் மாத்திருக்காங்க. அனிதா கண்ணன் வாயா, பரத்தியா வாயா, சந்திரேசியா ஏயா, கௌரி சங்கர் வாங்க ப்ரோ. யுக பிரணவ் ப்ரோ, நான் இந்த சாப்பிட்டுக்கேன் ப்ரோ, இந்த சாப்பிட்டு முடிச்சிடறேன் ப்ரோ. 10 minutes ப்ரோ. நைட்டு போகலாம் ப்ரோ. ஆர்பி From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android 3. Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un Android de 3e génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. அது ஜாப்பனீஸ் பாட்டா? வாங்க சந்திரயா, ஏன் ஐயா? Locomotion checked.
Great. You're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. You thought? What did you think? I thought I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. பயமா இருக்கு அப்படிங்கறான். உன்ன ஆடி போய்ட்டான். என்ன ரோபோட்டுக்கு எப்படி எமோஷன் அப்படினு. ஏல கனி. நீங்க பார்க்கறதா ஏன் ப்ரோ பண்ற? மாரி தலப்பத்தி வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ அழுறிச்சியா? ஏன் கனி ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அழுவுறீங்க? பாவம் ப்ரோ. என்ன பண்ணாதீங்க ப்ரோ. Go and join the others. Yeah, bro. That's it. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. But இந்த ரோபோட் தான் எமோஷன் போல. My God. ஹரிகரனையா ஏன் அநியா பண்ற? வாங்க ப்ரோ. சாய்ராமையா வணக்கம் வாங்கோ. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாரி இப்போ கேம் முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ ப்ரோ. இந்த சாப்பிட்டு முடிய போகிறேன். கேம் ஓவர் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. கேம் முடிஞ்சிச்சு. டீசரு இது 2013 அப்போயே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஐடியா. இதெல்லாம் வேணாம். மார்க்கா இன்ட்ராக்டிவ் ஸ்டோரியில் வேணும். இதோ சாப்பிடுறதுக்கு பார்க்கணுமே. இது பாப்போமா? அதாவது என்னன்னா ரோபோட்ஸ் இருக்காங்க. ரோபோட்ஸ்க்கு வரனால ஹியூமன்ஸ் வேலை செய்யறாங்க. For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama.
So the soundtrack also had to go in that direction, supporting the three characters' very different stories. We really wanted three colors, three musical sound identities, and from there, having three composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find three incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer. And today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world. And today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels. And in fact, every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm getting mortified, you know? They're over there! Starting a new project for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I'd rather be able to play these instruments physically. Gunny gaming Gunny gaming இருக்குல chatல அவரோடதான் அது.
As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. அதுக்கு எது பார்க்கணும்னு தெரியல அதான் அது போட்டு விட்டேன் எப்படா எம்ஜிஆர்பியா யார் இல்லை போங்க Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. சரி போலாமா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அருமையான கேம் சரி சரியா நான் போயிட்டு ஐயா கனி ஐயா ரொம்ப நன்றி ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் ப்ரோ ஐயா தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ ஆளோட சந்தோஷமாக இருப்பையா ஒன்று 10 கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு 40 குழந்தைங்களோட நல்லா ஆடுவீங்க சுக வாழ்வீங்க ஓகேங்களா ஏஜென்ட் நிறையா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ மதியானம் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி கேம் போட்டு சாயந்தரம் எல்லாம் ஒன்றா விளாடுவோம் என்னங்கிறீங்க ஓகேவா ஐயா வேணாம்மா ஏன் ப்ரோ வேணாம் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ப்ரோ 4 பேர் லைனில் நிற்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் வேணாங்கிறத சொன்னீங்களா ப்ரோ அன்றைக்கி ஐயா அருண்கி ஐயா வாங்க அதான் சொல்லு நான் எங்கே ப்ரோ மாஸ்க் காட்டுறேன் கனி ப்ரோ அந்த கனி ப்ரோ வந்துடுவார் ப்ரோ பாருங்க கனி ப்ரோ ஃபோட்டோ பக்கத்தில் ஒரு பொம்பளை பொண்ணு தான் நிற்கிது பார்த்தீங்களா கனி கேமிங் பக்கத்தில் ஒரு பொம்பளை பொண்ணு தான் நிற்கிது இதே தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம பேந்தர்லேருந்து ப்ளே பாயின்னு ஹரிஹரன் ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பீங்க சரி வரட்டுமா இப்போ என்ன ஒரு 5-10 ஒரு 6 இல்லை 6:30 வேறு போடுவோம் ஓகேங்களா பாய்யா படம் முடிஞ்சு ப்ரோ படம் முடிஞ்சு சரி வரேன் பரத்யா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பையா 6 லைவ் 6 பேர் வச்சுருக்கீங்களா இப்போ லைவா அடேங்கப்பா பாய் ப்ரோ வரேன் ப்ரோ ஜிடி கேமிங் பாய்யா AWM பாய் ப்ரோ அமாங்கஸ் இன்னைக்கு வேணும்னு நினைக்கின்றேன் பார்ப்போம் ஆலன் ஜெவராஜ் ஐயா உங்களுக்கு என்னையா நீ நல்லா இருப்பையா சூர்யா செல்வதுரை எஸ்கோபார் கேமிங் ஹரிஹரன் ப்ரோ AWM பாய் ப்ரோ
பாய்யா. என்ன ஆர்பி நைட் போகலாம் ப்ரோ. ரோஸ் புருஷன் பாய்யா. நான் ரோஸ் புருஷன் அது தெரியுமே ப்ரோ. நீங்கள் தான் பெரிய ஆளாச்சே. இன்னைக்கு ஆமாம் இன்னைக்கு ஜிடி கேமிங் நைட்டு சேனல் வேறு கேம் ஆடலாம். சரியா சரி பாய் ப்ரோ பார்க்கலாம். யூ 2.0 போகலாம் ப்ரோ. சரி பாய் ஸ்ரீதரன் பாய் ப்ரோ.